Hello guys, good evening. Good evening, good evening. We'll start in 2-3 minutes, guys. So today we will be solving TDS, TCS, ITEC. Okay. So కొంచెం సెషన్ లాంగ్గానే ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ 2 days, just 2 sessions. Can anyone confirm that audio, video, everything is fine? We are good to start, or any issues anywhere? Hello guys, sorry for small interruption. I got a call, important call. We will start in next 2 minutes. ఓకే, సో బీ రెడీ విత్ యువర్ ఇవాళ మనము ఐటీసీ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ ప్లీజ్ బీ రెడీ విత్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ పెన్. నేను చాలా క్వశ్చన్స్, ఒక 20-30 క్వశ్చన్స్ చేయిస్తాను. అంటే సెషన్ ఏదో నేను ఒక కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకొని పోతాను సెషన్ ఇది కాదు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, దిస్ ఈస్ నాట్ ద సెషన్ ఫర్ యూ. ఈ సెషన్లో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ కామన్ క్రెడిట్స్ ఎట్లా తీస్తాము, ఓకే, సో రివర్సల్స్ ఎలా చేస్తాము, మొత్తం ఐటీసీ పైన చాలా క్వశ్చన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను. సో వీ విల్ బి సాల్వింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ బీ రెడీ విత్ యువర్ పెన్, క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ బుక్, అండ్ సిట్ ఇట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ప్లేస్ వేర్ యూ డోంట్ గెట్ డిస్టర్బ్. ముంగడ మ్యాచ్ పెట్టుకొని లేదంటే ఒక మూవీ పెట్టుకొని ఏదో టైం పాస్ చూసినట్టు చూడకండి. ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ గివ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ ఐమ్ గివింగ్ ఫర్ ద సెషన్. సో నేను ఈ సెషన్కి ఇట్ రిక్వైర్స్ సడన్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ మీ టు కమ్ లైవ్. ఓకే, సో కొంచెం పీడిఎఫ్ రెడీ చేయడము, క్వశ్చన్స్ని తీసుకోవడము, అమెండ్మెంట్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడము. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సడన్ కైండ్ ఆఫ్ certain amount of effort from my side, and I wish that you also take this session as seriously as I am taking it, so that no, we get the desired results. నా రిజల్ట్స్ కూడా వస్తుంది, మీ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తుంది, మీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ మీకు వస్తుంది, నా ఇంటెండెడ్ పర్పస్ నాకు కూడా సర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ బీన్ సెడ్. సాయి, థ్యాంక్ యూ సాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, everything is fine.
ఎస్. ఇంకా దీంతో పని లేదు మనకి. యా. సో మనం నిన్న ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు, ఎప్పటిలోపు ఇష్యూ చేస్తారు అనే దగ్గరకు వచ్చాము. బట్ పవర్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వీ హ్యాడ్ టు స్టాప్ ఎస్టర్డే ఇన్ బిట్వీన్. సో ఇవాళ వి విల్ కంటిన్యూ ఆల్ టుగెదర్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఈ పాయింట్ నేను నిన్న కొంచెం స్టార్టింగ్లో చెప్పి వదిలేశాను. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ సెక్షన్ 31 మనకు క్లియర్గా చెప్తుంది. మనము సప్లై డెఫినేషన్ చేసేటప్పుడు, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై చేసేటప్పుడు నేను మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అని చెప్పి. సో ఎప్పుడెప్పుడైతే గూడ్స్కి మూవ్మెంట్ ఉంటుందో, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద మూవ్మెంట్ మనము ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాలి. అలా కాకుండా మూవ్మెంట్ లేకపోతే వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ద గూడ్స్ అవైలబుల్ టు ద రెసిపియంట్, అతనికి ఏ ప్లేస్లో నువ్వు దాన్ని అసెంబ్లీ చేస్తున్నావు, ఏ ప్లేస్లో అతనికి రెడీ చేస్తున్నావో ఆ ప్లేస్లో మనము ఆ టైంకి మనము ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే, సో తరుణ్, ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద పీడిఎఫ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద పీడిఎఫ్. A registered person may, within 1 month from the date of the issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised tax invoice against invoices already issued during the period beginning with the effective date of the registration till the date of the issuance of the certificate of registration to him. ఈ పాయింట్ మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాము. మనము వెన్ యూ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే మనకు ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ దాటిన తర్వాత, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ లైక్ 40 lakhs దాటింది, 20 lakhs దాటింది, 10 lakhs దాటింది, ఆర్ ఇంకేదైనా రీజన్ వల్ల మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలనుకుంటే మనం 30 days లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. సపోజ్ మనం 30 days లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నామంటే ద డేట్ ఆన్ విచ్ వీఆర్ బికమింగ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఆ రోజు నుంచి నీకు ఎప్పుడైతే నీకు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుందో ఆ పీరియడ్లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తానికి యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ ద రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, ఇది 30 days లోపు మనకి ఇంకొక 30 days ఉంటుంది. 30 days లోపు నీకు రిజిస్ట్రేషన్ లైబుల్ నుంచి నీకు యాక్చువల్గా రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పటి వరకు మధ్యలో జరిగిన వాటిపైన నువ్వు రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. సో దట్ మీ రెసిపియంట్ కూడా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ని తీసుకుంటాడు. A registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplies is less than 200 rupees subjected to such conditions. ఇది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. చిన్న వాళ్ళకు B2C కస్టమర్స్కి 200 rupees కన్నా తక్కువ ఉంది, వాళ్ళు ఎట్లాగో మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అడగట్లేదు, విత్ ఇన్ ద స్టేటే ఉంది అనుకుంటే we can avoid issuing a tax invoice. A registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of Section 10. Section 10 అంటే మనకు కంపోజిట్ సప్లై వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఏ బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ చేస్తారు. ఎందుకు ఒకసారి లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు నేను ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాను అంటే నా దగ్గర నుంచి కొన్నవాడు దానిపైన ఐటీసీ తీసుకుంటాడు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై అంటే దానిపైన నేను ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోకూడదు, నా దగ్గర నుంచి కొన్నవాడు ఐటీసీ తీసుకోకూడదు. కాబట్టి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అని కాకుండా నేను బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ చేస్తాను. మేబీ మీకు బిట్స్లో 1 to 3 క్వశ్చన్స్లా అంటే బిట్స్లో వచ్చేసి మీరు ఏం ఇష్యూ చేస్తారు, ఒక కేసు ఇచ్చి దీనికి ఏం ఇష్యూ చేస్తారు అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఫైనల్ లెవెల్లో. సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ని సప్లై చేస్తున్నారో, లేకపోతే ఎవరైతే కంపోజిట్ స్కీమ్లో ఉన్నారో సెక్షన్ 10 ప్రకారం వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని కాకుండా బిల్ ఆఫ్ సప్లైని ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. A registered person shall, on receipt of advance payment with respect of any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher. అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, అడ్వాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనము ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయము, అంటే మనము అది సప్లైగా ట్రీట్ చేసుకోకుండా ప్రస్తుతానికి మనం అలాగే పెట్టేసుకుంటాం. కాబట్టి మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ఎ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ వీ కెన్ ఇష్యూ ఏ రిసీట్ వౌచర్. ఓకే, సో ఇది 4 బిట్స్ ఇచ్చి 4 క్వశ్చన్స్ మీకు ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ అ హై పాసిబిలిటీ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ కమ్. Where on the receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, the registered person issues a tax voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued pursuant thereof, the said registered person may issue to the person
హూ హ్యాడ్ మేడ్ ద పేమెంట్ ఏ రీఫండ్ వౌచర్. సో దీనికి ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక అడ్వాన్స్ తీసుకుంటున్నాను. అడ్వాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా అడ్వాన్స్ రిసిట్ వౌచర్ నేను ఇష్యూ చేస్తాను. కానీ మన కాంట్రాక్ట్ ముందుకు వెళ్ళకపోవడం వల్ల మేబీ ఏదైనా అంటే లైక్ నాకు సప్లై చేయడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు నా దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవడం ఇష్టం లేకుండా ఉంటే నేను రీఫండ్ వౌచర్ని ఇష్యూ చేస్తాను. సో రిసీట్ వౌచర్ ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ తీసుకుంటున్నామో, రీఫండ్ వౌచర్ ఎప్పుడైతే ఆ అడ్వాన్స్ని ఫర్ఫిట్ చేసి డబ్బులు మీకు రీఫండ్ చేస్తున్నానో, ఎప్పుడైతే నాకు ట్యాక్స్ పడదో అప్పుడు నేను బిల్ ఆఫ్ సప్లై చేస్తున్నాను, ట్యాక్స్ పడినప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. అంటే కొన్నిసార్లు మనము ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మోర్ దెన్ 6 months మనం కంటిన్యూస్గా సప్లై చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అలాంటి కాంట్రాక్ట్లోనే క్లియర్గా చెప్తారు ఎవ్రీ 3 monthsకి, ఎవ్రీ 6 monthsకి, లేకుంటే ఈ ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అని. ఓకే, సో ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ సచ్ అన్ ఈవెంట్, ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడెప్పుడైతే అవుతుందో, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయిపోయే వరకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను, పెయింటింగ్ వేసినాక ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను, అట్లా ఏదైనా కాంట్రాక్ట్లో కంటిన్యూస్గా ఉన్నప్పుడు ఏ ఈవెంట్, ఫ్యాక్ట్స్, ఈవెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత నువ్వు డబ్బులు ఇస్తా అంటావు, ఆ టైంకి నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మనం స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే పంపిస్తామో అప్పుడు మనం ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే, నేను క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఒకసారి టాపిక్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను తీసుకుంటాను, బట్ మీకున్న క్వశ్చన్స్ మొత్తం కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఇన్ కేస్ వేర్ ద సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ సీజెస్ under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply made before such cessation. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి ఒక 1 lakh రూపీస్ నేను కోట్ చేశాను ఒక క్లయింట్కి. అతను కూడా 1 lakh ఈస్ ఫైన్ అన్నాడు. ఓకే, అది 6 months కాంట్రాక్ట్. నేను ఒక 3 months తర్వాత, 4 months తర్వాత మేబీ నాకు ఆ క్లయింట్కి నచ్చట్లేదు, లేదంటే నా సర్వీసెస్ క్లయింట్కి నచ్చట్లేదు. సో ఇలాంటి సందర్భాలలో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఎప్పుడైనా నీ కాంట్రాక్ట్ సీజ్ అయిపోతే, సెసెషన్ అయిపోతే, క్లోజ్ అయిపోతే, ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడు నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయి. ఎంత అమౌంట్ కంటే నువ్వు ప్రపోర్షనట్గా మీ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఆ ఎక్స్టెండ్ టు విచ్ ద సప్లై హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అక్కడ వరకు యూ కెన్ ఇష్యూ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇది సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్కి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. మనం ఒక్కొక్కసారి మనం సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో అమ్మినప్పుడు వాడు ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ చేస్తాడో అప్పుడు నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి, లేదంటే 180 days. సో 6 months. సో 6 months లోపు వాడు కన్ఫర్మ్ చేయాలి. 6 months లోపు ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తే అప్పుడు, అలా ఏం కన్ఫర్మ్ చేయకుండా 6 months ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు అది నాకు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది, నేను అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది హెచ్ఎస్ఎన్ది అవసరం లేదు. ఇక్కడ నిన్ననే పాయింట్స్లో చెప్పాను. మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ 5 crores వరకు ఉంటే మీరు B2Bకి 4 digit హెచ్ఎస్ఎన్ ఇవ్వాలి. అలా 5 crores కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 6 digits ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇది అనవసరంగా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇన్వాయిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ or services, the invoice shall be carrying the endorsement supply meant for export or supply to CES or CES developer for authorized operations on payment of integrated tax. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు సెజ్కి ఏదైనా సప్లై చేస్తున్నారు, సెజ్ డెవలపర్ కానీ సెజ్లో యూనిట్కి కానీ చేసినప్పుడు ఇవి మనం 0 rated సప్లైస్ అని అంటాము. సో వీటిపైన మనకు ట్యాక్స్ పడదు, అంటే అవుట్పుట్లో మనకు అది 0 rated సప్లైలోకి వచ్చేస్తుంది, అంటే 0 rate అమౌంట్ ఏమి ఉండదు. సో మీరు కాకపోతే ఇన్వాయిస్ పైన ఏం రాయాలంటే ఇది కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సప్లై మెంట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆర్ సప్లై టు ది సెజ్ యూనిట్ ఆర్ సెజ్ డెవలపర్ ఫర్ ఆథరైజ్డ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్. అలా మీరు దాని పైన క్లియర్గా చూపించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. క్లియర్గా లేదా స్క్రీన్? Guys, can someone confirm is the screen is not clear? Can anyone confirm, is it a network issue or is it like you're not able to see it properly? Not clear? ఇది నా దగ్గర క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. Guess just check once if it is a network issue or something. నాకైతే క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది, ఒక్కోసారి నెట్వర్క్ చూసుకోండి. సప్లై మెంట్ ఫర్
Supply meant for export or supply to sales unit or sales developer for authorized operations under the bond or letter of undertaking without payment of integrated tax as a case may be. ఓకే, సో రెండు కేసెస్ ఉంటాయి. మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు ప్రియాంక, విత్ ఇన్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గెట్ క్లియర్. బట్ నా సైడ్ నుంచి అయితే నేను క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాను. లైక్ నేను మీతో పాటు ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటాను ఏమైనా మిస్ అవుతుందని. సో ఇట్స్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్. ఓకే, సో ఎస్, మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన గూడ్స్ని సప్లైని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా లేకపోతే సెజ్కి పంపించిన రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, నువ్వు వితౌట్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఒక బాండ్ని నువ్వు అండర్టేక్ చేసుకొని నువ్వు సప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే జీరో రేటెడ్ ట్యాక్స్ లెక్క చూపించేసుకొని నీ ఇన్పుట్స్ పైన రీఫండ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ పాలసీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం కస్టమ్స్లో చెప్పినప్పుడు బాగుంటుంది. బట్ ప్రస్తుతానికి ఇట్లా ఎప్పుడైనా మీరు సెజ్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కానీ చేసినప్పుడు మీరు మీ ఇన్వాయిస్లో ఇది క్లియర్గా చూపించాలి. సప్లై మెంట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ సప్లై టు ద సెజ్ ఆర్ సెజ్ డెవలపర్ ఫర్ అన్ ఆథరైజ్డ్ ఆపరేషన్స్ అండర్ అ బాండ్ ఆఫ్ ఆర్ లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్. సో అది మీరు కట్టి సప్లై చేస్తున్నారా, కట్టకుండా జీరో రేటెడ్తో సప్లై చేస్తున్నారా అనే విషయాన్ని మీరు ఇన్వాయిస్లో క్లియర్గా కనిపించాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. Particulars of an export invoice are same as a tax invoice. However, where the recipient is unregistered and the value of the supply is 50,000 or more, instead of name of the state and its code, in case of an export invoice, name of the country or destination to be mentioned. మనం వేరే కంట్రీకి చేసినప్పుడు ఆ కంట్రీ కోడ్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, ఇది క్లియర్గా చూపించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఇన్వాయిస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి వచ్చింది మనకు లాస్ట్ టైం 50 crores. ఈ ఇన్వాయిస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి వచ్చింది, ఇది మన నెట్వర్క్ బేసిస్ పైన ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం అమెండ్మెంట్ కూడా జరిగింది. సో పాసిబుల్లీ మీరు ఎగ్జామ్లో కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి. A registered person, except a specified class of persons, whose aggregate turnover in the preceding financial year 17-18 onwards exceeds 50 crores, 50 crores మీ టర్నోవర్ దాటితే ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి, has been notified as a class of persons who shall prepare e-invoice in respect of B2B supplies. సో ఓన్లీ B2B సప్లైస్కి ఈ ఇన్వాయిస్, అంటే ఇన్వాయిస్ మనం జనరల్గా ఫిజికల్గా ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ మీరు ఫిజికల్గా ఏవకున్నా పర్లేదు, ఒకటి క్యూఆర్ కోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కోడ్ ఇప్పుడు మనము గూగుల్ పేమెంట్ చేయాలంటే ఒక కోడ్ నుంచి ఎలా చేస్తామో అట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇన్వాయిస్ని ఒక ఇక్కడ ముంగట చూపెడతాను, అక్కడ పంపిస్తే వాళ్ళు ఒక కోడ్ ఇస్తారు. ఆ కోడ్ని మనం పంపించేసి అయిపోతుంది. అంటే ఎవరైతే మన దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నారో ఆ కోడ్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. Further, e-invoice is also not applicable to invoices issued by input service distributor. సో ఐఎస్డి కూడా ఐఎస్డికి ఈ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాడు. సో ఎగ్జామ్లో మేబీ మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్లో రావచ్చు. ఐఎస్డికి ఈ ఇన్వాయిస్ అవసరం లేదు. మిగతా వాళ్ళకు టర్న్ ఓవర్ 17-18 మధ్యలో తర్వాత 50 crores వరకు అయితే దాడుతుందో వాళ్ళు ఈ ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఎగ్జామ్షన్స్ ఫ్రమ్ ఈ ఇన్వాయిస్, ఎవరెవరికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్పడానికి, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళ యూనిట్స్కి, ఇష్యూవర్స్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. జీటీఏ, సో జీటీఏ అంటే వాళ్ళు జనరల్గా చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళకు ప్రతిసారి ఆ ఈ ఇన్వాయిస్ని జనరేట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. అయినా వాళ్ళు చిన్న ప్లేయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. అండ్ ఇంకొకటి ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్, మనం ఇప్పుడు ఫ్లైట్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము, లేదంటే ఒక బస్సులో ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటికి వెళ్తున్నాము. సో వాళ్ళు ప్రతిసారి ఈ ఇన్వాయిస్ని చేయరు. అంటే మనకు ఈ ఇన్వాయిస్ అంటే మనకు ఆ ఇన్వాయిస్ని మెయిల్లో పంపించచ్చు, లేకుంటే ఒక లింక్ పంపించు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఇది క్యూఆర్ కోడ్ బేసిస్ పైన వస్తుంది. సో ఈ జిఎస్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీళ్ళకి అవసరం లేదు. సో ఎగ్జామ్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఈ కింది వాటిలలో ఎవరెవరికి ఈ ఇన్వాయిస్ అవసరం ఉంది ఆర్ అవసరం లేదని చెప్పడానికి. సో సెజ్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు, జీటీఏ సప్లై చేస్తున్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు, అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అవసరం లేదు. అట్లాగే మనం మూవీస్ టికెట్స్ చూస్తుంటాం కదా, లైక్ మూవీస్ 200 రూపీస్ 300 రూపీస్ టికెట్ ఉందంటే వాళ్ళు మనకు ఒక ఇన్వాయిస్ పంపిస్తారు. బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ యాజ్ ఈ ఇన్వాయిస్. ఈ ఇన్వాయిస్ అంటే అది ట్రేస్ అవుట్ చేయడము, అది క్యూఆర్ కోడ్ తోటి, అది ఇక్కడ అవసరం లేదని చెప్తున్నాడు. సో 2.5 lakhs ఎప్పుడైతే ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ ఉంటుందో అది B2C కస్టమర్స్కి అయితే అప్పుడు మనము కన్సాలిడేటెడ్గా ఒకటి చేయొచ్చు. ఇది మొత్తం నిన్ననే చెప్పేశాము. No tax invoice required to be issued if the value is 200 rupees or less. Consolidated tax invoice can be issued. ఎప్పుడెప్పుడు ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే అది 200 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంది, అండ్ మనం ఎవరికైతే అమ్ముతున్నామో వాళ్ళ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అండ్ వాడు కూడా ఎట్లాగో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని అడగట్లేదు. ఈ 3 కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై అవుతే మనము ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాటన్నిటిని కలిపేసి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్గా ఇష్యూ చేయొచ్చు.
బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇందాక చెప్పాను, ఎగ్జెంప్టెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చే వాళ్ళకు బిల్ ఆఫ్ సప్లై చేసుకుంటారు. ఇది ఒక్క పాయింట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా అర్థం చేసుకోండి. పర్సన్ ఆప్టింగ్ ఫర్ కంపోజిట్ లెవీ షెల్ మెన్షన్ ద వర్డ్స్ కంపోజిషన్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లైస్. ఎందుకు క్లియర్గా చెప్తున్నా అంటే మనం ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నేను ఏదో గూడ్స్ అమ్మాను, అయితే నేను కంపోజిట్ ప్లేయర్ని అనుకుందాం. సో నేను కంపోజిట్ అనేది వాడికి తెలియాలి కదా. సో వాడు ఏమనుకుంటాడు, ఓకే నేను నా దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసిన మొత్తం వాడు ఐటీసీ తీసుకొచ్చారు అనుకుంటాడు. అలా మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇన్వాయిస్లో టాప్లోనే క్లియర్గా కంపోజిట్ ట్యాక్స్ పర్సన్ని నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లైస్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై వేర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఇస్ సప్లైయింగ్ taxable as well as exempted supplies goods or services or both to an unregistered person, a single invoice come bill of supply can be issued for such supplies. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే దానిలో కొంచెం ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ కూడా ఉన్నాయి, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ఎప్పుడైతే కాంబినేషన్లో రెండు కలిపి ఇచ్చేసినప్పుడు నేను రెండింటి కలిపి రెండు సపరేట్ ఒకదానికి బిల్ ఆఫ్ సప్లై అని ఇంకో దానికి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అని కాకుండా రెండు కలిపి ఒకటేసారి ఇష్యూ చేయొచ్చు. దాన్నే మనము ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై అని అంటాము. సో డెలివరీ చలాన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. డెలివరీ చలాన్ ఎప్పుడు మనము ట్రిపుల్ గేట్లో చేస్తాము. ఒకటి ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒకటి ఉంటుంది, ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ఒక కాపీ. మూడవది జీటీఏ అంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకోవడానికి. ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెట్టేసుకోండి. గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ semi knockdown or complete knockdown condition or in a batches or lots. Where the goods are being transported in a semi knockdown or completely knockdown conditions or in batches or lots, the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment. ఇప్పుడు సెమీ నాక్డౌన్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే మనం వాడుకున్న తర్వాత వాటిని నాక్డౌన్ చేస్తాం. నాక్డౌన్ అంటే దాన్ని పనికి రాకుండా చేసేసి మనం స్క్రాప్ రూపంలో అమ్మేసేస్తాం. సో మన దగ్గర నుంచి కొన్న వాళ్ళు మేబీ దాన్ని రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే దాన్ని ఇంకేదైనా విషయానికి వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు. సో అట్లా సెమీ నాక్డౌన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నాక్డౌన్ కండిషన్లో పంపించినప్పుడు నేను లాట్స్లో పంపిస్తాను. అంటే ఒక 10 వెహికల్స్లో పంపిస్తాను. 10 వెహికల్స్ డిఫరెంట్ డేస్లో వస్తాయి. అంటే ఫస్ట్ వెహికల్ ఇవాళ వెళ్తుంది, సెకండ్ వెహికల్ 2 days వెళ్ళొచ్చు. అట్లా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నా లాట్ పంపిస్తప్పుడే నేను నా ఇన్వాయిస్ని పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments giving reference to the invoice. ఇప్పుడు నేను 10 లారీస్ని పంపించాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ లారీలోనే నేను ఇన్వాయిస్ పంపించేస్తాను ఫర్ 10 లారీస్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్గా ఇచ్చేదానికి డెలివరీ చలాన్ చేస్తాను. ఆ డెలివరీ చలాన్లో నా ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. కాపీస్ ఆఫ్ ద కరస్పాండెన్స్ డెలివరీ చలాన్ షెల్ అకంపెనీ ఈచ్ కన్సైన్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ద డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్. సో అవన్నీ కలుపుకొని ఉంటేనే మొత్తం కలిపి ఒక లాట్ అవుతుంది అది. The original copy of the invoice shall be sent along with the లాస్ట్ కన్సైన్మెంట్. సో లాస్ట్ కన్సైన్మెంట్లో కూడా క్లియర్గా కనిపించాలి ఇది డెలివరీ చలాన్ ఉంది, దానిలో ఇన్వాయిస్ కూడా ఉంది. ఒక కాపీ అంటే లైక్ ఒక జిరాక్స్ కాపీ అలాంటిది. సో ఇవన్నీ పంపించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్ నేను ఒకటి సేల్ చేశాను. సేల్ చేసింది ఒక 1 lakh రూపీస్కి సేల్ చేశాను. తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లేదు మాకు ఇంకొంచెం క్వాంటిటీస్ ఎక్కువ కావాలి, మేము చెప్పిన క్వాలిటీస్ మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోలేరు, నాకు కొంచెము కొంచెం సర్వీసెస్ ఇవ్వండి అట్లా మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకొకసారి కొత్తగా సప్లై ట్రీట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిందే కాబట్టి నేను ఒక డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను. డెబిట్ నోట్ అంటే నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన 1 lakhని కాస్త 1,20,000 చేస్తాను. సో ఆ 20,000ని మళ్ళీ సపరేట్గా ఒక సప్లై అనేదానికంటే దాన్ని నేను ఒక డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను. అలా కాకుండా టేక్ ఇట్ అదర్ వే. నేను 1 lakh గూడ్స్ సేల్ చేశాను. సేల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమంటారంటే సార్ మాకు ఈ క్వాలిటీ నచ్చట్లేదు, నేను చెప్పిన క్వాలిటీ ఏంటి, మీరు ఇస్తున్న క్వాలిటీ ఏంటి, నాకు ఒక 10,000 నేను ఇవ్వను అని చెప్పి గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను. అంటే 1 lakh నేను ఒరిజినల్గా సేల్ చేస్తాను కదా, దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ సేల్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యువర్ డెబిట్ నోట్. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని తగ్గించాలి అంటే క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను. ఆ 1 lakhని పెంచాలంటే డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను. సో వీటిని కూడా యాజ్ పర్ లా చేస్తే దిస్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు నేను డెబిట్ నోట్ మళ్ళీ ఇష్యూ చేస్తున్నాను అంటే వాడు దానిపైన ఐటీసీ తీసుకుంటాడు. నేను క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాను అంటే వాడు ఏదైతే ఒరిజినల్గా అమౌంట్ తీసుకున్నాడో దాన్ని వాడు రివర్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. Okay, so someone is asking this question, I'll tell you. So when you are selling something to a customer, you will be issuing a tax invoice. Okay, so the tax invoice is as good as your debit note. So after the sale, if you feel that okay, you should have charged more because of some reason, maybe they're asking for more maintenance or more services or some other replacement of a part or installation or something like that, what we do is we issue a subsequent debit note. Okay, take it other way. If you have already sold a goods of 1 lakh rupees, but the customer is not happy with my services or maybe is not happy with the quality of the goods that I sold, so in that case what he will do is he will
kind of fight with me saying that okay, I will not pay you 1 lakh rupees, decrease that amount. Okay, so if I have to decrease that amount, I will be issuing a credit note. Okay, so always remember like this, the sale is as good as your debit note. If I have to increase that amount, I will be issuing a debit note. If I have to decrease that amount, I will be issuing a credit note. But everything has to be as per the GST norms. Then only if I am issuing a debit note, the recipient will be eligible to take the credit of it. If I am issuing a credit note, then whatever the ITC has already claimed, he has to reverse it. Okay, so just to trace it out all this transaction, it has to be given as per the standard given under the GST. Credit note. Any registered person who issues a credit note in relation to supply of goods or service or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued, but not later than September month following the end of the financial year in which such supply was made, or date of furnishing the relevant annual return, whichever is earlier. Okay, so I already sold certain goods to a person. దాని తర్వాత నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే వాడు నాతో గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడు, ఆ 1 lakh కాదు కొంచెం తగ్గించు అని చెప్పి. See, originally I sold for 1 lakh. Originally I sold it for 1 lakh, and then he's fighting with me, asking me to reduce my price. So I have to reduce the price of 10,000. So in 10,000 and I have to issue a credit note. So the time limit for issuance of credit note is for that particular period when you will file your annual returns, or subsequent year for September when you will file your monthly return, that is 20th October. Okay, so 20th October or before you file your annual letters, whichever is earlier, by that time you should be issuing this credit note, or you will be issuing your debit note. Procedure in case of return of time expired medicine or drugs. This is a kotta concept, so understand this concept. So if I am a manufacturer of a medicine, what I will do is I will manufacture certain medicine, and I'll ask all my distributor to distribute this medicine to various medical halls or drug shops. Okay, so what that medical shop will do, they will store this medicine for certain number of 6 months or 9 months. After that this will expire, or maybe 1 year or 2 year, this will expire. Okay, so when I am issuing, that is a supply for me, so I have already raised a tax invoice. But when that is getting expired, the loss will not be borne by the shopkeeper, that medical shop wala, he will not bear that loss. He will say that okay, it's not me, okay, because you don't have a good customer base, I'm not able to sell this medicine, so I will return this product. Okay, he will return that product. So when he is returning that product, that will be treated as if it is a new supply. Then whatever I already issued, that will stay like that. Whenever he is returning it, he will be issuing a tax invoice, and on that he will be collecting the GST. Okay, we have a question here. మనకు దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, మనం కాసేపట్లో చేద్దాం. బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ there are two options. One option is, if see today is 14th, right? 14th June 2022. If I'm the manufacturer of a medicine, I'm selling this medicine to one medical shop. Okay, directly, not directly, but through some agents. Okay, the expiry date is only 1 year. Expiry period is only 1 year. Okay, so on 14th or 13th of June of 2023, it will expire. Okay, if I'm selling it for 10 lakh, take an example, 12% GST, so I'll be collecting 1,20,000 as my GST amount. So this is my output tax liability, and for him it is a input tax credit. But after this 1 year, assuming, just hypothetical, he was not able to sell even 1 unit of the product. Everything he has to return it to me. So when he is returning it to me, there are two options for him. One is, either you can say that this is because of the original supply, and you can nullify that supply, or second is, you can treat this as a separate supply. So there are two options depending upon their market situation, depending upon their input tax and the market rate for that particular product. They will choose a method. Generally, it can be considered as a new supply. Yes. So any questions so far? From now we will be solving lot of questions from ICAI and ICMA material, and some past questions as well. So wherever there was a requirement for me to explain a concept, I could explain to the best of my understanding. But now it's your time that you should feel that this is your examination. Examination ఎట్లా కూర్చొని చేస్తున్నారో అట్లా కూర్చొని చేయాలి. Take this 3 marks, three questions are there, so consider there are 1 mark allocated to each question. Okay, just like every day, that's what we do here.
we will be asking you to solve the questions. అదే మెథడ్లో మనం వెళ్తాం ఇవాళ కూడా. Jay, a registered supplier, runs a general store in Ludhiana, Punjab. Some of the goods sold by him are exempt, whereas some are taxable. So కొన్ని exempted supplies ఉన్నాయి, కొన్ని taxable supplies ఉన్నాయి. You are required to advise him on the following issues. సో ఈ 3 ఇష్యూస్లలో మీ ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో అట్లా చెప్పాలి. Whether J is required to issue a tax invoice in all cases, even if he is selling the goods to the end customer. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఏ సందర్భాలలో వాడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి, బికాజ్ ఈ సెల్లింగ్ one is exempted supply, one is taxable supply. ఒక క్వశ్చన్. J sells some exempted as well as taxable supplies valuing 5,000 rupees to a school student. Is he mandatorily required to issue a 2 separate invoice documents? సో ఇప్పుడు రెండు సపరేట్గా చేయాలా వద్దా? Again, this is what I was discussing. Now you have to decide. J wishes to know whether it is necessary to show the tax amount separately in tax invoice issued to the customer. Okay, you are required to advise him. Okay, so if I am selling a 100 rupees, take an example, 18 rupees is the tax. So should I show the tax portion separately, or can I include that into the original price? Okay, so I will wait for 30 seconds. As always the case, you write one, what is the answer, two, what is the answer. Okay, so the more you participate, the more, the better I feel, and the session will go on smoothly. Okay, so guys, మనకు తెలిసిందే కదా, మన ప్రతి క్వశ్చన్ నేను మీతో చేయిస్తాను. చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు. As of now there are 12 members. So I would expect at least 5 answers. I would expect at least 5 answers, guys. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పేది ఎవరు? What happened, guys? Today we have ITC also, guys. Okay, so don't think that we will be wasting time only with this tax invoice and debit note and credit note. In ITC we have a lot of questions, so we need a lot of people to participate. Then only it makes sense to take a longer sessions. Okay. So the answer for question number 1 is, when you are issuing taxable goods and exempted goods, only for taxable goods you will be issuing the tax invoice. For exempted goods, bill of supply, it is fine. When you are issuing both at once, you will be issuing invoice what is that? I forgot that name. Bill of supply. Invoice come bill of supply you have to issue. J sends some exempted as well as taxable goods valuing 5,000. Invoice come bill of supply. Is it required for him to show the tax separately? 100% yes, he has to show it. Okay, so I don't know why today, but people are less participating. Maybe you might be thinking that the topic is so easy. In examination 4 to 6 marks you can expect, guys. So 4 to 6 marks is not a small number. అది చిన్న నెంబర్ కాదు. ఎగ్జామ్లో మనని ఒక అటెంప్ట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్, మీరు ఎంత పార్టిసిపేట్ చేస్తే మన సెషన్స్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ ద జోష్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ఎంటైర్ ఐటీసీ. Avatar Enterprises Kanpur started trading exclusively in Ayurvedic medicine from 1st July. Its turnover exceeded 40 lakhs rupees in October. Okay, so this is a question, separate question. So now tell me, Kanpur started trading exclusively in Ayurvedic medicine anta video emana issue cheyala? Does he need to issue anything? Idi 3 వరకు ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, see, whenever you are answering, please put the question number like 2 and then answer, because we don't understand like for which question you are answering it. Answer number, question number పెట్టి ఆన్సర్ చేయండి.
Guys, please participate. Try to understand. You treat this like your examination, virtual examination center. This is a question coming for you. Buffer అవుతుందా? Why no, Tarun? Why no? ఇప్పుడు ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఎప్పటి వరకు ఇవ్వాలి? వై నాట్ రిక్వైర్డ్, నిహాన్? Why not required? I told you I will make you to participate. See, only people who are participating will enjoy the session, because I will be asking questions, counter questions. If you are watching this video tomorrow, it's less chance that you enjoy the session. It's not a live session anymore. See, first of all, Ayurvedic medicine is exempt అని అనుకోకండి, ఎందుకంటే ఈజ్ ఇంటూ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అండ్ ఈజ్ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ 40 lakhs. సో 40 lakhs అంటే మనకు 20 lakhs దాటింది. 20 lakhs లిమిట్ పెట్టుకుంటే 40 lakhs వరకు వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఈ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఈ హ్యాస్ టు ఇష్యూ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The firm applied for registration on October 31st and was issued registration certificate on November 5th. Examine whether any revised invoice can be issued in the given scenario. If the answer to the first question is in affirmative, determine the period for which the revised tax invoices can be issued as also the last date up to which the same can be issued. సో రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలా వద్దా, వెళ్ళాలి అనేది మనం ఇందాక చెప్పేసినాం ఎస్ అని. సో ఇప్పుడు రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా. సో వెన్ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ ద రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇష్యూ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ అండ్ టు for which you have to issue the revised tax invoices. Okay, so what is the effective date of registration? As he registered within 30 days, ఎప్పుడు చేశాడు? October 31st, జూలై అంటే లేట్ చేశాడు. సో 31st వరకు వచ్చేస్తుంది, 5th November. October 3rd నుంచి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ టోటలీ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఫ్రమ్ టు ఎక్కడ వరకు రావాలి, బికాజ్ హీ హాజ్ నాట్ అప్లైడ్ విదిన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, కాబట్టి మనం వీ కెనాట్ టేక్ July 1st. దెన్ వాడు అప్లై చేసింది 3rd October. 3rd October నుంచి మనకి రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది 5th November. November 5th వరకు he will be issuing the revised tax invoice. Yes, Teja, your answer is right. Now next question. See, the more you participate, the more energetic I become, guys. Okay, so try to understand this logic. Discuss the provisions relating to issue of invoice document in the following circumstances. Advance payment is received against a supply, but subsequently no supplies are made. So advance తీసుకొని వాడు ఫార్ఫిట్ చేసి ఒకటి ఇందాక పేరు చెప్పాను, నేను చెప్పాను అది వాట్ ఈస్ దట్, అది ఫస్ట్ 1 అని పెట్టి ఆన్సర్ రాయండి. Goods sent on approval for sale or return or removed before the supply takes place. ఓకే, సో దాన్ని ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తాము. మూడోది, ద మోహన్ ప్రొవైడ్స్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ టు హిస్ క్లయింట్ where the due date of the payment for such service is not ascertainable, no advance has been received in this behalf. Okay, 3 cases ఉన్నాయి గైస్, 3 marks అనుకుందాం. I told you చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ని okay 30 days. Yeah, so come back to this question. You can see the answer here, but come back to this question. సో చిన్న చాప్టర్స్ మనం ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. చిన్న చాప్టర్ నుంచి కూడా మనం మార్క్స్ బాగానే తెచ్చుకుంటాం. ఎప్పుడు పెద్ద చాప్టర్ చదువుకొని వెళ్తాం, చిన్నవి పట్టించుకోం. సో చిన్నవి కూడా ఒకసారి పట్టించుకుందాం. అడ్వాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమి ఇష్యూ చేస్తాం, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ రిసీవల్కి ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తాం,
అండ్ కంటిన్యూస్ దానికి వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిటర్మైనబుల్ ఎప్పుడు చేస్తాం. 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3. ఓకే, వెరీ క్విక్లీ వీ విల్ బి ఆన్సరింగ్ ఇట్. ఐల్ సీ. ఇక్కడ రీఫండ్ వౌచర్ ఇష్యూ చేస్తాం. సెకండ్ది సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్లో చేసిన దానికి ఫస్ట్ పంపిస్తేప్పుడు ఏం చేస్తాం? 1 is correct, 1 is right. మనము సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్లో చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తామా? ఆలోచించండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆన్సర్. ఎందుకు అంటే అది మీరే చెప్పాలి. See, we have 18 people on the live, guys, so I can expect 5 answers, no? Be it right or wrong, try to participate. You will understand the confidence that you carry. I'm always not telling this, insisting you on participating. Sale deed కాదు. సేల్ డీడ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి? Any other person? తరుణ్, తేజ, ఇంకెవరు ఉన్నారు చూద్దాం. ప్రియాంక. ఫర్ సెకండ్ వన్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చెయ్యము. ఎందుకు? నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నేను సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో ఇప్పుడు పంపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో పంపిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడే అమ్మినట్టు కాదు కదా. 6 months లోపు వాడు ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటే, లేకపోతే ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months అప్పుడు నాకు ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను. అప్పటి వరకు నేను అసలు సప్లైయే కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ సప్లై ఓన్లీ, గైస్. డెలివరీ చలాన్. థర్డ్ది గూడ్స్ అండ్ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ సప్లైలో వాడు ఏం డిటర్మైన్ చేయలేకపోతున్నాడు. అంటే కాంట్రాక్ట్ మధ్యలో ఏం లేదంట, ఏది డిటర్మైన్ చేయడానికి వీళ్ళకి వీలు లేకుండా అయిపోయిందంట. ఇప్పుడు మనం ఏది ఇష్యూ చేస్తాం? ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తాం? ఏది ఇష్యూ చేస్తాం? ఎప్పుడు ఇది ఇష్యూ చేస్తాం? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం పేమెంట్ తీసుకుంటామో, పీరియాడిక్ పేమెంట్, అప్పుడు చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీడీఎస్, టీసీఎస్. ఈ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్లో ఎవరికైనా ఇంకొంచెం క్లారిటీ లేదా, ఏదైనా పాయింట్లో క్లారిటీ లేకుంటే వీ విల్ డిస్కస్, గైస్. ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ 90% ఆఫ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్, ఇట్స్ రియలీ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. మేబీ ప్రాక్టికల్గా ఇంకా విత్ ద టైమ్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్, ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. బట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇఫ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు convey my 90% of understanding, it will be good for writing the examination and clearing the examination as well. So any questions, guys, with respect to this chapter? We will be going to TDS and TCS very soon. I told you, people who are participating will enjoy the session and you will learn a lot also, because constantly you feel like you are applying a concept. No, yes. సో మనం వీ విల్ గో టు టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్. సెక్షన్ 51, సెక్షన్ 52 రెండు మాట్లాడుకున్నాం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్లో. ఎస్ అంటే మనం ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తామంటే, ఎప్పుడైతే మనం సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో అమ్ముతున్నామో, అమ్మినప్పుడు ఇది చెయ్యము. అమ్మినప్పుడు డెలివరీ చలాన్ ఇష్యూ చేసి పంపించేస్తాము. వాడు ఎప్పుడైతే సార్ నాకు ఓకే సార్ ఈ గూడ్స్ అన్నాడో అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం. లేకపోతే 6 months అయిపోతుందో అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం. సో నిన్న మనము కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్లో 51, 52 మాట్లాడుకున్నాం. టీడీఎస్ ఒకటి, టీసీఎస్ ఒకటి. దెన్ అప్లికబిలిటీ ఇవాళ చూద్దాం. అగైన్ 10-15 minutes నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాను ప్రొవిజన్ని. తర్వాత క్వశ్చన్స్ నేను మీకు వదిలేస్తాను. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ or collected is reflected in electronic cash ledger of the deductee or supplier respectively. మీనింగ్, ఇప్పుడు నేను టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే, నేను ఎంతైతే అమౌంట్ డిడక్ట్ చేస్తున్నానో ఆ అమౌంట్ కాస్త మీ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో పడుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో కాదు. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ అంటే
మీకు పర్చేసెస్ పైన వచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో, మీరు డబ్బుల్లో కడుతున్న ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తున్నానో, ఈ జిఎస్టీ టీడీఎస్ ఇది, ఆ అమౌంట్ మీ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్లో పడుతుంది. అట్లాగే టీసీఎస్లో కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ని కూడా మీకు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్లో కనిపిస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ట్యాక్స్ రిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్ సెక్షన్ 51 చెప్తుంది. ఏంటి చెప్తుందో చూద్దాం. Notwithstanding anything contrary contained in this act, the government may mandate a department or establishment of the central government or state government or a local authority. Just a second, guys. Just a second. Just give me a 1 second. Okay. Yeah, I'm sorry. ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే సెక్షన్ 51 టీడీఎస్ కోసం మాట్లాడుతుంది. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కాంట్రరీ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్, ఏ యాక్ట్లో ఏం చెప్పినా పర్లేదు, నాకు సంబంధం లేదు. డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ లోకల్ అథారిటీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు. సచ్ అదర్ పర్సన్స్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ to deduct tax at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both, where the total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000 rupees. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం క్లియర్గా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక గవర్నమెంట్ అనుకుందాం, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏజెన్సీ, సంథింగ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఏదైనా సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాను, ఏదైనా గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాను. గూడ్స్ సప్లై చేసినప్పుడు నాకు డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వాలి? వాడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఆ డబ్బులు ఏవైతే వాడు ఇవ్వాలో దానిపైన 1% తీసుకోవాలి. 1% + 1% 2% అయిపోద్ది. ప్రొవైడెడ్ దట్ నో డిడక్షన్ షల్ బి మేడ్ ఇఫ్ ద లొకేషన్, అది కూడా 2.5 lakh దాటితేనే. ప్రొవైడెడ్ దట్ నో డిడక్షన్ షల్ బి మేడ్ ఇఫ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆర్ యాజ్ అ కేస్ మే బి యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రెసిపియంట్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక పాయింట్లో చెప్తాను. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిపియంట్ ఆ రెండు వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉంటే ఈ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవ్వవు. అది నేను ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి రెసిపియంట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యి వాళ్ళు 2.5 lakh ఒక కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం 2.5 lakh ఎక్కువ నాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తే వాళ్ళు నాకు డబ్బులు పే చేసే టైంకి 1% డిడక్ట్ చేసుకుంటారు. అది 10 days లోపు గవర్నమెంట్కి కట్టుకుంటారు. The amount deducted as a tax under the section shall be paid to the government by deductor within 10 days from the end of the month in which such deduction is made. ఓకే, సో ఈ మంత్లో చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ 10th లోపు వాళ్ళు దాన్ని గవర్నమెంట్కి, అంటే వాళ్ళు రిటర్న్స్లో చూపించుకుంటారు. అది కాస్త నాకు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో కనబడుతుంది. If any deductor fails to furnish the to the deductee certificate after deducting the tax at source within 5 days of crediting the amount so deducted to the government, the deductor shall pay by way of late fees a sum of 100 rupees per day from the date after the expiry of such 5 days period until the failure is rectified, subject to maximum amount of 5,000. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 10, అంటే ఇప్పుడు ఈ మంత్లో డిడక్ట్ చేస్తారంటే నెక్స్ట్ మంత్ 10th వాళ్ళు రిటర్న్లో ఫైల్ చేస్తారు. కానీ డిడక్ట్ చేసిన వెంటనే 5 days లోపు నాకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఏమని?
అంటే చెప్పాలంటే ఈమెయిల్లో వెంటనే వచ్చేస్తుంది, సంపత్ నేను నీకు ఇంత అమౌంట్ పే చేయాల్సింది, పే చేస్తావు ఇంత డిడక్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఆ సర్టిఫికేట్ 5 days లోపు నాకు ఇవ్వాలి, డిడక్ట్ అయినాక 5 days లోపు ఇవ్వాలి. అలా 5 days ఇవ్వడంలో వాళ్ళకి ఏమైనా లేట్ అయిపోతే ఎప్పటి వరకు అయితే ఇస్తారో అప్పటి వరకు ఎవ్రీడే 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ మ్యాక్సిమం 5000 రూపీస్ ఈ చొప్పున వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ టీడీఎస్. ఎవరెవరికి టీడీఎస్ పడదు అంటే ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ టు బి డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ when the goods and or services are supplied from a public sector undertaking PSU to another PSU whether or not a distinct person. అంటే ఇచ్చేటోడు పిఎస్యూనే, అది డిడక్ట్ చేసేటోడు కూడా పిఎస్యూ అంటే రెండు గవర్నమెంట్ డిడక్ట్ చేసి మళ్ళీ గవర్నమెంట్గా కట్టి మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళడం ఎందుకు, పిఎస్యూ టు పిఎస్యూ అమౌంట్ వద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. Okay, I'll check that. Okay. When supplies of goods or services takes place between one person and another person specified in ABCD of section 51(1). సో ఇది కూడా ఇందాక చెప్పిన పైన వాళ్ళలో ఎవరికైనా వచ్చేస్తే అంటే పిఎస్సీ టు పిఎస్సీ వీళ్ళకి కూడా ఈ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై కావని చెప్పి చెప్తున్నాడు. స్టాండర్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిడక్షన్. ట్యాక్స్ వుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఎట్ 1% of the CGST Act of the amount made to the supplier deductee of the taxable goods or supplier services where the total value of such supply under a contract exceeds 2.5 lakh, excluding the amount of central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess indicated in the invoice. సో ఇన్వాయిస్లో ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్లో ఈ జిఎస్టీ పోర్షన్ పక్కకు పెట్టి మిగతా పోర్షను మీ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ప్రకారం 2.5 lakh ఉండాలి. అంటే ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ కాదు, జిఎస్టీని తీసేసి 2.5 lakhని మనము చూడాలి. Thus, individual supplies may be less than 2.5 lakh, but if the total value of supplies under a contract is more than 2.5 lakh, TDS has to be deducted. See, ఇప్పుడు నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ ఒక్కసారి ఎంటర్ అవుతాను కానీ నేను 4 times సప్లై చేసిండొచ్చు కదా, అంటే ఇండివిజువల్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే 4 times చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మెయిన్ ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ 2.5 lakh కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే మీకు TDS పర్వ్యూలోకి మీరు వచ్చేస్తారు. ద డిడక్టర్స్ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1% ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ మేడ్, ఇందాక చెప్పాను కదా. యా, సో కొన్నిసార్లు TDS అవసరం లేదు, ఇది కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోండి. ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 51(1) lays down that when the location of the supplier లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ అంటే ఎవరు, నేను ఇప్పుడు నేను తెలంగాణలో ఉన్నాను, నేను and the place of supply is in a state or territory which is different from the state or union territory of registration of the recipient. ఇప్పుడు నేను మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు రెండు వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉంది, అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ అండ్ ద రెసిపియంట్ వాళ్ళది వేరే ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై వేరే ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఇది TDS ప్రొవిజన్స్ పడవు. ఓకే, దేర్ విల్ బి నో TDS. ఈ పాయింట్ని నేను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో చెప్తాను, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మనము ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై చేస్తాం కదా, సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఒక స్టేట్లో పడుతుంది కదా, మనం ఎన్నో సెక్షన్స్ మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఓకే, సో అట్లా ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై వేరే స్టేట్లో పడుతుంది, సప్లయర్ వేరే స్టేట్లో పడుతున్నప్పుడు రెండు మళ్ళీ IGST కూడా వస్తుంది, మళ్ళీ గవర్నమెంట్లో ఇష్యూ పడుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పడానికి TDSని పక్కకు పెట్టేశారు. దిస్ అబో స్టేట్మెంట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. సప్లయర్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ ద రెసిపియంట్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. అంటే నేను తెలంగాణలో ఉన్నాను, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నాను, నా ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై కూడా తెలంగాణ, మూడు ఒకటే స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, సో TDS పడుతుంది, షెల్ బి డిడక్టెడ్. సప్లయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్టేట్. సప్లయర్ అంటే నేను తెలంగాణలో, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేసెస్ IGST విల్ బి లేబుల్డ్, TDS టు బి డిడక్టెడ్ అండర్ TDS. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఇక్కడ మిస్ అయింది. Supplier as well as a place of supply are in different states. Supplier as well as a place of supply are in the same state A and the recipient is located in state B. Okay, so ఇక్కడ పడదు. సో ఇది ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే సప్లయర్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, ఇది కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్గా ఉంది ఈ సెంటెన్స్, ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చెప్తున్నది. సప్లయర్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ రెసిపియంట్ ఆర్ ది సేమ్ స్టేట్, సో ఇది ప్రాబ్లం లేదు, TDS పడుతుంది. సప్లయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, సో ఇక్కడ పడుతుంది.
supplier as well as the place of supply are in a state A and the recipient is state B. సో ఇక్కడ పడదు అంటున్నాడు. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఈ సెంటెన్స్ నాకు కొంచెం తేడాగా ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సెంటెన్స్ వన్స్ అగైన్. ఇది ఎందుకో కొంచెం ప్రస్తుతానికి తేడాగా అనిపిస్తుంది ఇది వర్డింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్ని ఫ్రేమ్ చేయడంలో తప్పు అయినట్టుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టీడీఎస్ కోసం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాట్ అండర్స్టూడ్, డోంట్ వరీ, మనకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎట్ సోర్స్, ఇది టీసీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every electronics commerce operator not being an agent shall collect the amount calculated at the rate not exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of the council. The net value of taxable supplies made through it by other supplies where the consideration in respect of such supplies is to be collected by the operator. అంటే మనం అంటే ఒక వెబ్సైట్ని బేస్ చేసుకొని బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, లేకపోతే ఇంకా లెన్స్ కార్ట్ చాలా వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు అట్లా వాళ్ళ ద్వారా ఏమైనా సప్లై అవుతాయో వాళ్ళు డబ్బులు ఏవైతే వాళ్ళు పే చేస్తారో ఆ పే చేసేటప్పుడు ఆ టీసీఎస్ని 1% కలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి అంటున్నారు. The amount collected under subsection 1 shall be paid to the government by the operator within 10 days after the end of the month in which such collection is made. సో ఇందాక టీడీఎస్ ఎలా చెప్పామో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏ మంత్ అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ మంత్ 10th లోపు మీరు దాన్ని పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Every operator who collects the amount specified one above shall furnish a statement electronically containing the details of the outward supplies or goods or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under subsection 1 during a month in such form and manner and as may be prescribed within 10 days after the end of the such month. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే మీ సైట్ ద్వారా మీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఆ సైట్ ద్వారా మీరు ఎన్ని సేల్స్ చేశారు, ఎన్ని రిటర్న్ అయ్యాయి, నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ రూపంలో మీరు ప్రిపేర్ చేసి 10th లోపు ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు. సెక్షన్ 52(2) ఎవ్రీ ఆపరేటర్ హూ కలెక్ట్స్ ద అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 1 షెల్ ఫర్నిష్ ఏ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ ఎలక్ట్రానికలీ కంటైనింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్. సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి అంటే మొత్తం ఎవ్రీ మంత్ ఎట్లాగో చేస్తున్నాము మొత్తం కలిపి యాన్యువల్గా కూడా ఒకసారి చేయాలని చెప్పి అంటున్నాడు. అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఎఫెక్టెడ్ త్రూ ఇట్, వాళ్ళ సైట్ ద్వారా యాన్యువల్గా ఎన్ని సేల్స్ జరిగాయి, ఇంక్లూడింగ్ ది సప్లైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ రిటర్న్ త్రూ ఇట్, ఏవేవైతే రిటర్న్ అయ్యాయి, ద అమౌంట్ కలెక్టెడ్ అండర్ ద స్టేట్ సబ్సెక్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో ఎంత మొత్తం మీరు కలెక్షన్ ఇస్తున్నారు అంటే మంత్లీ ఎలాగో చేస్తారు, ఇయర్లీ కూడా ఒకసారి చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఇన్ సచ్ ఫార్మ్ అండ్ మేనర్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ బిఫోర్ 31st of the December of the following the end of the financial year. సో వీళ్ళకి 31st December టైం ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు 2022లో మనం చేస్తున్న మొత్తాన్ని 23 December వరకు వాళ్ళు ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఆన్ హూమ్ ఏ నోటీస్ హ్యాస్ బిన్ సర్వ్డ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 12 షెల్ ఫర్నిష్ ద. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి సరిగా ఇవ్వలేరు అనుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తుంది, మాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అది మనం 15 days లోపు వాళ్ళకు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇంకొకటి ఎనీ పర్సన్ హూ ఫెయిల్స్ టు ఫర్నిష్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్టెడ్ బై ద నోటీస్ సర్వ్డ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 12 షెల్ వితౌట్ ప్రెజుడిస్ టు ద ఎనీ యాక్షన్ that may be taken under section 122 be liable to a penalty which may extend to 25,000. ఓకే, సో డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగింది, డీటెయిల్స్ అడిగింది అన్నప్పుడు మీరు 15 days లోపు ఇవ్వాలి. అలా మీరు 15 days లోపు మీరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అంటే 25,000 రూపీస్ ఫైన్ కూడా పడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇందులో ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్లో ఏమేమి వస్తున్నాయో ఒకసారి చూడండి. ఇది కూడా కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. కరెంట్లీ సర్వీసెస్ నోటిఫైడ్ అండర్ 9(5) ఏమేమి ఉన్నాయంటే సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై రేడియో ట్యాక్సీ, మనం ఓలా, ఊబర్ ఇలాంటివి వాడుతుంటాం కదా అలాంటివి, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ అండ్ మోటార్ సైకిల్, మనకి ర్యాపిడో ఏవో కొన్ని యాడ్లు కూడా వస్తున్నాయి కదా, సో అవి మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్లకు వెళ్తున్నారు. సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ అకామిడేషన్ ఇన్ హోటల్స్, గెస్ట్ హౌస్, క్లబ్స్, క్యాంప్ సైట్స్ ఆర్ అదర్ కమర్షియల్ ప్లేసెస్ meant for residential or lodging purpose except where the person supplying such services through electronics commerce operator is liable for registration under 22(1). అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న హోటల్ పెట్టుకున్నారు మీరు, ఓకే, ఆ హోటల్లో మీరే సపరేట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే ఇప్పుడు మీకు సపరేట్గా ఇప్పుడు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు, మీరు దాని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక అబివో ఇంకేమేమి ఉన్నాయి కదా కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సైట్లో మీరు బుక్ మై ట్రిప్ అలాంటి కొన్ని సైట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు, మీరు ఎట్లాగో సపరేట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ మళ్ళీ డిడక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి అంటున్నారు. సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్ సచ్ యాజ్ ప్లంబరింగ్, ఇప్పుడు అర్బన్ ప్రో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. హౌస్ కీపింగ్, ప్లంబింగ్, కార్పెంటరింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెప్ట్ వేర్
పర్సన్ సప్లయింగ్ సచ్ సర్వీసెస్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. వాళ్ళంతలో వాళ్ళకి సపరేట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే అవసరం లేదు. వాళ్ళు చేయించుకోవట్లేదంటే యాజ్ ఏ ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ పెట్టుకొని అట్లా కస్టమర్స్ని తెచ్చుకొని అమ్ముకుంటున్నారు కదా, అంటే లైక్ సేల్ చేసుకుంటున్నారు కదా, సో మీరు ఈ టీసీఎస్ ప్రొవిజన్లోకి మీరు వస్తారు. ద రేట్ నోటిఫైడ్ ఈజ్ 1% ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ సోర్స్. సో 1% ట్యాక్స్ పడుతుందని చెప్తున్నాడు. సో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చేస్తాను. ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఇవాళ కొంచెం టర్న్ అరౌండ్ తక్కువ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్. Mr. X is a supplier selling his own products through website hosted by him. Does he fall under the definition of electronics commerce operator? సో దీని ఆన్సర్ నేనే చెప్తాను, ఎందుకంటే మనకు చూసే వాళ్ళు కూడా తక్కువనే ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ రిప్లై. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు ఈ డెఫినేషన్లోకి వస్తాడంటే, వాడి సర్వీసెస్ని కాకుండా వేరే వాళ్ళ సర్వీసెస్ని అమ్ముకోవడము, కొనడము, ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తూనే వస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ పెట్టుకున్నాను, దానికి సంబంధించి వెబ్సైట్ నేనే పెట్టుకున్నాను. ఎవరైనా కొనుక్కోవాలంటే ఆ వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసేసి దాన్ని వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు, నేను హోమ్ డెలివరీ చేస్తాను. సో ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ కాదు. అలా కాకుండా నేను ఒక వెబ్సైట్ పెట్టుకున్నాను, దాన్ని నేను బాగా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నాను. ఎవరెవరైతే చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళ క్యాటలాగ్ని తీసుకొచ్చి నా వెబ్సైట్లో డిజైన్లో పెట్టుకుంటారు. ఎవరైనా కస్టమర్ అడిగారు అనుకుంటే వీళ్ళ దగ్గర అంటే ఆర్డర్ రేజ్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ డెలివరీ చేస్తారు, నాకు కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి. సో ఇలాంటి బిజినెస్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ అని అంటాం. Mr. A purchases goods from different vendors and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing. Is TCS required to be collected on these supplies? సో అగైన్ ఇది సేమ్ చెప్పాను, వేరే వెండర్స్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని మొత్తం నా పేరు మీద నేను అమ్ముకుంటున్నాను. సో నా పేరు మీద నేను అమ్ముకున్నప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ అనే కాన్సెప్ట్లోకి రాదు. ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే పర్చేజెస్కి సేల్కి సంబంధం లేకుండా మిడిల్ మ్యాన్ లాగా ఉండడాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ కేటగిరీలోకి వస్తుంటాయి. ఓకే, సో ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ గైస్. ఇలాంటివి ఎగ్జామ్ టైంలో మీరు బాగా చూసుకోవాలి. ఒక్కొక్కటి 5 మార్క్స్కి రావచ్చు. చూడండి, మీరు 6-7 పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే 5 మార్క్స్కి 6 మార్క్స్కి వచ్చే స్టామినా ఉన్న క్వశ్చన్స్. సో ఎవరైతే ఇప్పటివరకు ఇంకా స్టిల్ వాచింగ్, ఎవర్ ఈజ్ వాచింగ్, ప్లీజ్ ట్రై టు పార్టిసిపేట్. ఒక పెన్ను తీసుకోండి, ఒక బుక్ తీసుకోండి, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి, చేయండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నేను చెప్పుకుంటా పోతే ఇప్పటివరకు నేను ప్రతి టాపిక్ పైన 2 సార్లు వీడియోస్ చేస్తాను, కాకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ చేయలేదు. సో క్వశ్చన్స్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం మీ సైడ్ నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది గైస్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఆల్సో ఫీల్ ఓకే మీరు వినట్లేదేమో అని ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటాను. ఓకే, సో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక 2-3 మినిట్స్ తీసుకోండి, రఫ్గా చేసేసేయండి, కానీ ఆన్సర్ నాకు కావాలి. ఎగ్జామ్నే ఇప్పుడు రాస్తున్నాను ఒక ఫీలింగ్లో చేయండి. Manohar Enterprises, a registered in Delhi, is engaged in supplying of various goods and services exclusively to the government departments, ఏజెన్సీస్. సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి, ఏజెన్సీస్కి పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి దీన్ని మనం టీడీఎస్ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ 51 ప్రకారం తీసుకోవాలి. అండ్ ద పర్సన్స్ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 51, ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ద సప్లైస్ మేడ్, దేర్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూస్ అండ్ ద పేమెంట్ డ్యూ డేట్స్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్. సో ఒక మంత్లో మొత్తం క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. ఎక్కడెక్కడ మీకు టీడీఎస్ పడుతుందో లేదో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మనము కేస్ బై కేసు వెళ్దాము. ప్రతిదానికి ఒక 30 seconds గ్యాప్ ఇస్తాను. దెర్ ఆర్ 12 people are watching here, at least 5 people can answer it, right? So then there is no point of me also explaining. Supply of stationery to ఎక్కడ మనోహర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఢిల్లీలో ఉంది. సప్లై ఆఫ్ స్టేషనరీ టు ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోల్కతా. సో కోల్కతాకి అమ్ముతున్నాడు. వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST 2,60,000 అండ్ పేమెంట్ డ్యూ ఇన్ అక్టోబర్ 15,000. ఓకే, సో ఇప్పుడు టీడీఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికబుల్లా కాదా అది ఎస్ ఆర్ నో చెప్పాలి. ప్లస్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ ఏ అమౌంట్ పైన ఎంత పడుతుంది. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి మీకు 1 మార్క్ పెట్టుకున్నా కానీ 6-7 ఉన్నాయి. అంటే మీకు 6-7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ దీన్ని ఈజీగా రావచ్చు. అంటే 6-7 వరకు రాకపోయినా 6 పాయింట్స్ ఇచ్చి మీకు ఈ క్వశ్చన్ని చేయమంటారు. ఓకే, సో ఐ విల్ వెయిట్ గైస్, whoever is answering it, we'll see. సో జిఎస్టీ రేట్ ఇక్కడ 18%. మీకు ఎవరికన్నా కావాలి అనుకుంటే ట్యాక్స్ రేట్ 18%. ఎస్ నిహాన్, ట్యాక్స్ రేట్ 18%. సో ఇది ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ అన్నాడు కాబట్టి
Okay, so Prasanna, your answer is right. So ఇక్కడ 2,60,000 rupees ది 2,60,000 రూపీస్ని అమ్ముతున్నాడు. దట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అంటే జిఎస్టీని బయటికి లాగండి. 2,60,000 ఈజ్ యువర్ 118%. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ 100%? సో లెస్ దెన్ 2.5 lakh ఉంది. Okay, so guys, what we are doing is globe user globe. We are doing ITC questions. So question I will be projecting on the screen. I will be giving some time for each user to answer it, and I will be giving 30 seconds each. If you are able to answer, then that means that your concepts are good. If you are not able to answer, I will explain at the end. Okay, but the point of having this session is that the people who are watching it should be able to do it on their own. It's more about applicability. It's not about concepts. Okay, it's not about only concept. It's more about applicability. సో 220 ఎంత వస్తుంది కాబట్టి వీడికి టీడీఎస్ అప్లికబుల్. సో హీ విల్ నాట్ ఈజ్ నాట్ అండర్ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్. సో వన్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. నౌ విల్ గో టు ద సెకండ్ వన్. సప్లై ఆఫ్ కార్ రెంటల్ సర్వీసెస్ టు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో యూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ యూ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ such services to Delhi. The value is 2,95,000 and 18% is a GST. Now you have to tell me whether it is applicable for TDS provisions under GST. If so, what is the amount on which you will be deducting the TDS? I'll give 30 seconds for each question. No, you have to see 2,95,000 is inclusive of GST. You take out that 18% GST portion. 2,50,000. So the question is, it has to exceed 2,50,000. So here it has not exceeded 2.5 lakh. No Nihan, it has not exceeded 2.5 lakh. So it is not coming under GST TDS provisions. Okay, so thank you guys, whoever is participating. I told you, the more you participate, the better I feel, and I become more energetic to complete all questions. So in TDS there are n number of questions. It's only TDS, but we'll be going to ITC also. Yeah, correct, Prasanna. Next question. Supply of heavy machinery to public sector undertaking located in Uttarakhand. He is staying in Delhi. He is selling those goods to machinery to Uttarakhand. Now it is 5.9 lakh. Okay, so you know, it's not that you will check only the amount. You should also check the place of service, place of supply, and the recipient of supply. No, it has to exceed 2.5 lakh, Anjana. It has to exceed 2.5 lakh so that it comes under TDS provisions. So now in the third case, it is 5,90,000. I'll wait for 30 seconds. ఎగ్జామ్కి ఊరికనే మీకు 5 marks వచ్చేస్తాయి. అంటే లైక్ చిన్న పాయింటే, కానీ ఇన్ కేస్ if this question comes for exams, in exam for 4 marks or 5 marks, you feel happy. కాకపోతే కరెక్ట్గా అప్లై చేయగలగాలి. Yes sir, TDS applicable. Yes, it is applicable. Good, Prasanna. But what is the amount on which the TDS is applicable? ఏ అమౌంట్ పైన TDS పడాలి ఇక్కడ? ఆ 2% దేనిపైన పడాలి? TDS is applicable on what amount? TDS is applicable on the amount that you are making the payment. TDS అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్. మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడే పడుతుంది కాబట్టి
it will be on 25,000. ఈ 500 కోసం ఇంత పెద్ద ప్రొవిజన్ పెట్టిండు. నెక్స్ట్ వన్, supply of taxable goods to Delhi office of National Housing Bank, a society established by government. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఢిల్లీ, వీడు ఢిల్లీ వాడే, వాడు ఢిల్లీ వాడే. 6,49,000. ఫోర్త్ వన్, యా very quickly, this is the last one, guys. We will go to the next question. Fourth applicable. ఓకే, ఈ పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తాను, ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. Today's our agenda will be more on ITC 80 to start. X booked a hotel in Udaipur, Rajasthan through an electronics e-commerce portal for an amount of 25,000. As per the terms and conditions, the amount was payable at the hotel at the time of check-in. Whether TCS provisions shall apply in the present case. So answer akkade kanipistundi. TDS provisions apply అవుతాయి అంటే it will not trigger. Reason చూడండి, as per the provisions of section 52, TCS provisions shall trigger only when the ECO is receiving the consideration for supply from the recipient of supply. ఓకే, మీనింగ్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్సైట్ పెడుతున్నాను, ఆ వెబ్సైట్ నుంచి చాలామంది హోటల్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎవడో ఒకడు హోటల్ బుకింగ్ చేసుకున్నాడు, పేమెంట్ ఆ హోటల్కి ఎవరు ఇస్తున్నారంటే ఆ బుకింగ్ చేసుకున్నాడే ఇస్తాడు. కానీ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు, నాకు ఇవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్గా హోటల్కే ఇస్తున్నాడు. సో నేను ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు డబ్బులు నా దగ్గర వస్తాయి కదా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ ITC గైస్. మేబీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ ఇట్ ఆఫ్లైన్, లైవ్లో చూడడం కాకుండా ఆఫ్లైన్లో చూద్దామని అనుకుంటున్నట్టున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ లాట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ టుడే. ఇంత లేట్ నైట్ ఎందుకు, రేపు మార్నింగ్ చూసుకుందామని అనుకున్నట్టున్నారు. ఇట్స్ ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ 1 or 2 minutes. Yeah. So it's a very important chapter for examination. మనకు ఇప్పుడు 9:15 అలా అవుతుంది కాబట్టి ఒక 2 hours అయితే పడుతుంది. 2 hours అయితే ఎందుకు పడుతుంది అంటే ఇది 2.5 hours పడుతుంది. చాలా పెద్ద టాపిక్, చాలా క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తాం కూడా. అండ్ people whoever wants to participate having book and calculator pen with you can watch it. ఎందుకంటే నేను చాలా క్వశ్చన్స్ చేయిస్తాను. క్వశ్చన్స్ అప్లికబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాన్సెప్చువల్గా చెప్పడానికి ఆల్రెడీ నేను చేసిన వీడియోలలో చెప్పేశాను అన్ని. ఇక్కడ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ చేయించడానికి మనం ఉన్నాము. కొన్ని డెఫినేషన్స్ మనకు చాలా అవసరము. ఒకటి క్యాపిటల్ గూడ్స్ అనే ఒక డెఫినేషన్ అవసరము. క్యాపిటల్ గూడ్స్కి మనకు ఇన్పుట్స్కి తేడా ఏంటంటే, క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే మన బిజినెస్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి వాడిందే ఉండాలి. కాకపోతే క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమంటారంటే విచ్ ఈస్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. మీ బుక్స్లో అది క్యాపిటలైజ్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ క్యాపిటల్ గుడ్. ఓకే,
I'll read it. Means goods the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC. సో ఎవరైతే ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానిపైన వాడు క్యాపిటలైజ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. వాటిని వాడి బిజినెస్లో కానీ బిజినెస్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి కానీ వాడేటట్టుగా ఉండాలి. సో ఇది కామన్గా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడైనా, కానీ ఇక్కడ క్యాపిటలైజ్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్, ఇది కూడా నిన్న సెషన్లో చెప్పాను. ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్లో మనకు జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ వస్తాయి, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. Means supplies of goods or services are both which attracts nil rate of tax or which may be only exempt from tax under section 11 or under section 6 of the GST Act and includes non-taxable supplies. Okay, so exempt supplies లో నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, నిల్ రేట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అంటే జీరో రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఉండే వాటి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్లే అంటాము. మనకు డెఫినేషన్లో ఇది క్యాలిక్యులేషన్లో ఇది అవసరం వస్తుంది. ప్లస్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ అంటే ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, కొన్ని పెట్రోల్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడము, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా మనకు అవుట్ సైడ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ జిఎస్టీ, అవి నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ అవుతాయి. అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్లోకి వస్తాయి. నిల్ రేట్ కూడా వస్తాయి, ఎగ్జామ్టెడ్ కూడా వస్తాయి, ప్లస్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ కూడా వస్తాయి, మూడు వస్తాయి. ఇన్పుట్స్ అంటే మీన్స్ ఎనీ గూడ్స్ అదర్ దెన్ ద క్యాపిటల్ గూడ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ బై ద సప్లయర్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సేమ్ లాజిక్, ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అందరికీ స్వయంగా ఉంటుంది. క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే మీరు బుక్స్లో క్యాపిటలైజ్ చేసి ఉండాలి. మామూలుగా ఇన్పుట్స్ అయితే అదర్ దెన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మొత్తం ఇన్పుట్స్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ అంటే మీన్స్ ఎనీ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ బై ద సప్లయర్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సింపుల్. ఓకే, మీరు ఏవైతే సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నారో మీరు బిజినెస్లోకి వాడుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ in relation to a person shall mean receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or any other means or with or without the consideration. ఒక్కొక్కసారి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఎందుకంటారంటే మనం రిలేటెడ్ పార్టీస్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకు కన్సిడరేషన్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో అప్పుడు కూడా ఈవెన్ దో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కన్సిడరేషన్ బట్ స్టిల్ దట్ విల్ బికమ్ యువర్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్. అవుట్పుట్ ట్యాక్స్లో ఇది మనకు అంత అవసరం లేదు. ఓకే, చదువుతారు ఇది కూడా. In relation to taxable person means the tax chargeable under this act on taxable supply of goods or services are both made by him or his agent. అన్నాడు అంటే నేను అమ్మినవి కూడా నాకు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్లోకి వచ్చేస్తాయి, మా ఏజెంట్ అమ్మినవి కూడా నా దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. బట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ బై హిమ్ ఆన్ రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇది మనం ఎవ్రీడే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో నేను ట్యాక్స్ కట్టినా కానీ అది నా అవుట్పుట్ ట్యాక్స్లోకి రాదు. నేను దాన్ని ఎట్లాగో నాది కూడా నేను వాడుకోలేను, అంటే నా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కూడా వాడుకోలేను. జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ అంటాము. జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ అంటే కొన్ని సప్లైస్ ఉంటాయి ఫర్ విచ్ వీ విల్ నాట్ బి ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్, వీ విల్ బి జస్ట్ పుట్టింగ్ ద జీరో. ఓకే, మీన్స్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సప్లైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్, నేమ్లీ export of goods or services or both, or supply of goods or services or both to a special economic zone or zone or developer or special economic zone unit. ఓకే, సో జీరో రేటెడ్ అంటే మనం ఏవేవైతే గూడ్స్ని మనం వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి, ఆర్ ఏవైతే గూడ్స్ మనం సెజ్ డెవలపర్కి కానీ సెజ్ యూనిట్కి కానీ మనము సప్లై చేస్తున్నామో అవి మొత్తం జీరో రేటెడ్ సప్లైస్లోకి వచ్చేస్తాయి. నౌ కమ్స్ ద మెయిన్ ఎజెండా. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. Okay, so PDF I will be sharing post completion of our marathon, because next time when you are reading you can have the PDF and keep watching the video, then that will be more useful. Okay, so eligibility and conditions for taking the input tax credit. So input tax credit ki eligibility em vastundi ante every registered person shall be entitled to take input tax credit, input tax charged on any supplies of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and said amount shall be credited to electronic credit ledger of such person. అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకుందాం, ఏవేవైతే నాకు డైరెక్ట్గా సప్లై అవ్వబడతాయో వాటిపైన నేను డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. నాకు కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళకి సప్లై అవుతే నేను దానిపైన తీసుకోలేను. ఓకే, సెక్షన్ 16(2) no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supplies of goods or services or both to him unless. Okay, so there are conditions. There are 4 conditions. On following those 4 conditions, on fulfilling those 4 conditions, you will be eligible to, you will be entitled to the ITC. I'll just be reading out. He is in the possession of tax invoice or debit note issued by the supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed. Just now we were talking about section 31, right? So where it said that what is the circumstances under which you will be issuing the tax note, tax invoice. Unless you are in a possession of tax invoice, you are not eligible to take the input tax credit. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర నుంచో కొన్ని సర్వీసెస్ని తీసుకున్నాను, కానీ నాకు ఇన్వాయిస్ వాడు ఇష్యూ చేయలేడు, అది ఇష్యూ చేసినాక నాకు కనిపించట్లేదు, అప్పుడు నేను తీసుకోలేను. అంటే లీగల్గా
లీగల్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పొసెషన్ ఆఫ్ ద tax invoice or debit note or any other note which is prescribed by the law. Ante sometimes it can be ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్లా ఏదంతోనైనా యూ కెన్ టేక్ ద క్రెడిట్, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డాక్యుమెంట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ట్యాక్స్ పేయింగ్ డాక్యుమెంట్, దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. హీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. వాట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ యూ కెన్ నాట్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. యూ మైట్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఇన్వాయిస్, you might have received the invoice but you have not yet received the goods. In that case you cannot take the input tax credit. In order for you to take the input tax credit you need to have the tax paying document as well as you need to physically receive the goods. మీరు tax paying document కూడా రావాలి, ప్లస్ మీకు goods కూడా మీరు యాక్చువల్గా రిసీవ్ చేసుకొని ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ tax credit. The tax charged in respect of such supplies has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supplies. Okay, so take an example. I am purchasing from a person. Okay, when I am purchasing from the person, he is charging me 1 lakh rupees, 1 lakh plus GST. So the one who is selling me these goods, he must have paid this tax to the government. అంటే వాడు గవర్నమెంట్కి అది పే చేసి ఉండాలి. ఓకే, నా సప్లయరు వాడు గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తేనే నేను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఏం సార్ ఇది కొంచెం తేడాగా చెప్తున్నారంటే ఇది తేడాగా చెప్పట్లేదు, బట్ హవెవర్ విల్ టేక్ ఇట్ ఆన్ ఏ ప్రొవిజనల్ బేసిస్. ఐ రిపీట్, unless the supplier is paying the tax to the government I cannot take the input tax credit in theory, but we can take it on a provisional basis. Okay, he has furnished the return under section 39. So yesterday we were talking about section 39 as well. So మనము జిఎస్టీఆర్ 3B అని చెప్పి మనం ఫైల్ చేస్తాం కదా, అట్లా మనం ఫైల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 కండిషన్స్? ఒకటి, నీకు ట్యాక్స్ పేయింగ్ డాక్యుమెంట్ నీ పొజిషన్లో ఉండాలి, నువ్వు గూడ్స్ యాక్చువల్గా రిసీవ్ చేసుకొని ఉండాలి, అండ్ ఎవరైతే నీకు అమ్ముతున్నారో వాటి గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసి ఉండాలి, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ యూ మస్ట్ బీ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యూములేటివ్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆల్ దీస్ 4 కండిషన్స్ దెన్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ GST ఆర్ ITC. So whenever you are receiving stock in installments, take an example, I have ordered for 1 lakh units. That guy is sending 50,000 once, 25,000 once after a week, or remaining 25,000 after another week. Okay, so I can take the input tax credit only on the receipt of the last installment or last lot. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఇన్స్టాల్మెంట్లో లాట్లో మనకు గూడ్స్ వస్తుంటాయో లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లాస్ట్ లాట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతనే వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ITC. ఓకే, సో సెక్షన్ 16(3) మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గుర్తుంది కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లెయిమింగ్ ద డెప్రిసియేషన్ ఆన్ ద GST పోర్షన్ ఇన్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద ITC ఆన్ దట్ పోర్షన్. అంటే యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ డబుల్ బెనిఫిట్స్, వన్ యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అండ్ అనదర్ యాజ్ పర్ ద GST. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం, మీరు 1 lakh ఒక ఐటెంని పర్చేస్ చేస్తారు, దానిపైన 18,000 రూపీస్ GST పడుతుంది. మీన్స్ 1,18,000 ఈజ్ ద అమౌంట్ దట్ యూ పే టు ద సప్లయర్. So if you want to take the ITC, you should not be claiming the depreciation on this 18,000. You should be like, if I remember the section 43(1) cost of asset as per the Income Tax Act, you should be showing only 1 lakh as your cost of acquisition, and you should be charging depreciation. Section 32, you should be charging the depreciation only on this 1 lakh. Then only you are eligible to take this 18,000 as your input tax credit, provided that you satisfy other conditions. I'll repeat, ఈ GST పోర్షన్ పైన యూ కెన్ టేక్ ఓన్లీ వన్ బెనిఫిట్, ఈదర్ వన్ ఇన్ యువర్ GST యాజ్ అ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆర్ అదర్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద depreciation on this GST portion. Any one thing depending upon various circumstances you can take, but you cannot take both. If you are charging depreciation on the GST portion also, the same GST portion is not eligible to be taken as a ITC under your GST. 16(4) A registered person shall not be entitled to take the input tax credit in respect of any invoice or debit note or supply of goods or services for the or both after the due date for furnishing the return under section 39 for the September month following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such a debit note pertains, or furnishing of the relevant annual returns whichever is earlier. See, everywhere this point is very common, guys. Okay, it's not a different point, only one point is coming under various locations. For me to take the input tax credit on in a particular invoice, I have to claim it by September return. Like when I will be filing the September return, I will be filing the September return on 20th October, or
before I file my annual returns, whichever is earlier. So ఇప్పుడు మనం ఏ ఇయర్లో ఉన్నామో 22-23 మధ్యలో ఉన్నాం. సో ఫర్ ఎనీ ఇన్వాయిస్ ఎనీవేర్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ అండ్ ఇఫ్ దట్ falling between 22 and 23, I should claim this. It's not utilization of the input tax credit, it's only claiming or just taking into my input tax credit. So claiming can be done before I file my monthly return for the September, which is 20th October, or before I file my annual return, which is like 31st December, whichever is earlier. Okay, by that time only you need to claim the input tax credit for the invoices which are pertaining to 22 and 23. Okay. ఇది ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది గైస్, సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్, సో ఐ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దిస్ అమెండ్మెంట్. Input tax credit to be available to by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1, you are using the invoice furnishing facility, shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been furnished by the suppliers under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1, or using invoice furnishing facility. So I had to combine the three concepts at once, so please listen it carefully. So one is your normal taxpayer, another is your quarterly return, monthly payment taxpayer. Okay, so here what he will do is every month he will be filing his return GST returns. Okay, so whenever is he is showing it as his outward supplies, in GSTR 1, for the recipient it will come as 2A or 2B. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు GSTR 1లో ఎవడైతే ఫైల్ చేస్తున్నాడో అది GSTR 2A or 2Bలో వీడికి వచ్చేస్తుంది రిసిపియంట్కి. ఈ క్యూఆర్ ఎంపీ సిస్టమ్ ఏంటంటే వాడు క్వార్టర్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాడు, మంత్లీ పేమెంట్ చేస్తాడు. అంటే ఫస్ట్ మంత్కి సెకండ్ మంత్కి వాడు ఏం చేస్తాడంటే IFF అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇన్వాయిస్ ఫర్నిషింగ్ ఫెసిలిటీ అని. బై యూజింగ్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఈ విల్ బీ అప్లోడింగ్ ఫ్యూ ఇన్వాయిసెస్ సో దట్ he will be uploading these invoices so that the recipient can take the ITC. కాబట్టి వీడి IFFలో ఏవైతే చేస్తున్నాడో అవి కూడా it will go and sit in your GSTR 2A or 2B. Now understand the point here. The point is if I am purchasing from someone, I can take the ITC only when he has furnishes those details in his GSTR 1. వాడు GSTR 1లో వాడు చూపించుకుంటేనే నాకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకొని వస్తుంది కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి ప్రొవిజనల్ బేసిస్లో ఒక 5% కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆ 5% కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను 5 lakhs పర్చేస్ చేసా ఒక దగ్గర నుంచి, వాడు 5 lakhsలో 3 lakhs సంబంధించిన ఇన్వాయిసెస్ అప్లోడ్ చేశాడు. సో ఓన్లీ దోస్ 3 lakhs ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ as ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ప్లస్ 5% ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ అప్లోడెడ్. అంటే 3 lakhs ప్లస్ ఒక 5% నేను తీసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ థియరటికలీ, డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ నంబర్స్. Certain things that you might not be understanding with theory, but you will understand with the numbers. I'll repeat. If someone is not filing his not uploading the invoices, still you can take the ITC on those invoices, but only up to 5% of whatever is showing under your GSTR 2A. Okay, only 5%. Earlier it used to be 10%, so 10% కాస్త ఇప్పుడు 5% అయ్యింది. In other words, the ITC claimed should not exceed 105% of the ITC reflected in GSTR 2A 2B on the due date of filing of GSTR 1 of the supplier for the said tax period. అంటే వాడు GSTR 1 ఫైల్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంతైతే నా దగ్గరకు వస్తుందో 2Bలో, ఆ 2Bలో వచ్చిన దాంట్లో నేను ఒక 105% తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎనీవే ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ 100%, ప్లస్ ఐ కెన్ టేక్ 5% మోర్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ మై సప్లయర్ ఈజ్ నాట్ అప్లోడింగ్ ది ఇన్వాయిసెస్ ఆన్ టైమ్. Taxpayer may avail full ITC in respect of tax period as and when the invoices are furnished by the supplier to the extent of ITC divided by 1.05%. Because you are already claiming 5% extra, in the subsequent months whenever he is uploading the invoices, you can take that invoice divided by 1.05 so that you reach out to the gross level.
with number I will explain this concept. Atlas Private Limited is a manufacturer of taxable goods. It has received 50 invoices for inputs and input services from various suppliers during the month of September. Invoices involves ITC of 5 lakh. Okay, so I am the Atlas Private Limited. అవి ఆటో పాపులేటెడ్ డీటెయిల్స్ గైస్, పెద్ద తేడా ఏం లేదు రెండిట్లలో. సో ఐఎమ్ ద అట్లాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. what I am doing is I am purchasing few invoices worth of total of 50 invoices and which is carrying 5 lakh as the input tax credit. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సప్లయర్ ఆఫ్ ఫర్నిష్డ్ దేర్ GSTR 1 40 invoices involving ITC of 30 lakhs on the date of furnishing the GSTR 1. సో నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కొన్నానో, ఫ్రమ్ హూమ్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్, వాట్ హీ హాస్ డన్ ఇస్ హీ హాస్ ఓన్లీ అప్లోడెడ్ 40 invoices ఇన్వాల్వింగ్ 3 lakh rupees. అంటే నేను యాక్చువల్గా పర్చేస్ చేసిన 50 invoices ఇన్వాల్వింగ్ 5 lakh ITC. సో ఐ మిస్సింగ్ 2 lakh ITC, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద maximum amount I can claim it as the ITC for this particular month is whatever he has uploaded, that is 3 lakh plus 5% of 3 lakhs. Whatever is showing in your GSTR 2B plus 5% on that. So 15,000. So maximum you can claim for that particular period is 3,15,000. 3 lakh is what my supplier has uploaded plus 5% of what is showing under my GSTR 2B. Okay. అట్లాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీ అవైల్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 1.85 lakh. అంటే వాడికి మొత్తం రావాల్సింది ఎంత, 5 lakhs రావాల్సింది. అంటే వాడు మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు, 3.15 lakh క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు. అంటే 1,85,000 మనకి ఇంకా రావాలి. అదే వాడు సప్లైర్కి ఫోన్ చేసి చెప్తా ఉంటాడు, మీరు అప్లోడ్ చేయండి అని చెప్పేసి. సో వెన్ హీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ 1.85 lakh యాజ్ అండ్ వెన్ హీ సబ్సిక్వెంట్లీ అప్లోడ్స్ దోస్ ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ హిస్ GSTR 1. వాడు GSTR 1లో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సబ్సిక్వెంట్గా అప్లోడ్ చేస్తాడో దానిలో డివైడెడ్ బై 1.05 ప్రకారం నేను చేసుకుంటాను. చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Lakhs in the case supplier uploads details of the sum invoices for the month of September involving ITC of 1.756 lakhs out of invoices involving 2 lakhs. ఓకే, సో వాడు మొత్తం ఒరిజినల్గా వాడు 5 lakhs నాకు సేల్ చేశాడు. అంటే 5 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ITC నాకు సేల్ చేశాడు. 3 lakhs ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాడు. అంటే 2 lakhs నెక్స్ట్ మంత్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే 2 lakhs నెక్స్ట్ మంత్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు దానిలో 2 lakhsలో 2 డివైడ్ బై 1.05, సో 190. ఓకే, yes, I will upload. I told you I will upload the material. Just let me check this one calculation. So 1.85 నాకు ఇంకా రావాలి. సో 1.85 డివైడ్ బై 1.05 చేస్తే 1.76 వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ రిపీట్ దిస్ పాయింట్ గైస్. ఇక్కడ ABC అనుకుందాం. ఈజ్ అ సప్లయర్. ఈ సప్లైడ్ మీ 50 invoices వాల్యూయింగ్ 5 lakh ITC. కానీ వాడేం చేస్తాడంటే he has uploaded only 40 invoices value 3 lakh. సో ఇప్పుడు రిసిపియంట్గా నేను ఏం చేయాలి? యాజ్ అ రిసిపియంట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ టేక్ ద ITC ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ షోయింగ్ అండర్ మై GSTR 2B, దట్ ఈస్ 3 lakh. ఇప్పుడు GSTR 1లో 3 lakhs అప్లోడ్ చేశాడు. 3 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ITCని అప్లోడ్ చేశాడు. సో హౌ మచ్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్? 3 lakhs ఈజ్ మై GSTR 2B. ఇక్కడ GSTR 2Bలో నాకు కనిపిస్తుంది 3 lakhs ప్లస్ ప్రొవిజనల్గా 5% తీసుకోవచ్చు. సో ప్లస్ 5% అంటే ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఐ కెన్ టేక్ 3,15,000 యాజ్ మై ITC. ఓకే, సబ్సీక్వెంట్లీ వెన్ ఎవర్ ఈ అప్లోడ్స్ ద రిమైనింగ్, అంటే ఇప్పుడు వీడు ఎంత చేయాల్సింది సబ్సీక్వెంట్లీ? ఇప్పుడు ఇది ఫెబ్ అనుకుందాం. మార్చ్లో వీడు ఏం చేస్తాడు? ఇంకా రిమైనింగ్ 2 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ని అప్లోడ్ చేస్తాడు. Okay, so now what I can do is whatever I was missing, so initially I was eligible for 5 lakh but I got only 3,15,000. okay, 5 lakh
3,15,000 is what I got in that particular month. So I'm still eligible for 1,85,000. So subsequently, whenever he uploads the remaining invoices, I'll be taking 1.85 lakh, which which I had to take, divided by 1.05. Initially it used to be 10%, but now it has become 1.76. Okay, so this I can take subsequently whenever my supplier uploads his invoices. Any questions with respect to this example, guys? I will move on because there is a potential that this can come for 4 marks. There is a potential that this can come for 4 marks. If anybody is having any questions, please let me know. I know today our comment session is too dull. Maybe people don't want to respond that much. It's fine. It's fine. It's okay. Any question with respect to this point, guys? Okay, so there are a lot of questions with respect to ITC. People who have patience, please stay with me for next 2 hours. There will be a lot of clarity in your concepts with respect to ITC. Okay. So I am kind of switched to English only. So as soon as people are asking me to speak in English, so I am using English only. But somewhere, if any point which is difficult to explain in English, or maybe it's difficult to understand in English, I'm going to Telugu. But most of the time, see, even the question is also in English, the numbers are also in English, the interpretation is also English, but maybe sometimes 5% or 10% I'll be using here and there Telugu, but that will be very less. Okay, ఎక్కడో ఒక దగ్గర తప్ప మనం మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తాం. యా, so the next point here is payment of invoice to be made within 180 days. Okay, so if I'm purchasing from a supplier, what I have to do is I have to make the payment, right? But even before I'm making the payment, I'm taking it as my input tax credit. See, today I'm purchasing 1 lakh worth of items and I'm paying 18,000 as a GST. So 18,000 GST, whatever I'm paying, that I'm claiming as an input tax credit and I'm using for my output tax liability. So I'm getting the benefit of 18,000 even without making the payment to him. So the law is saying that yes, you can take it for that particular month. We will not stop you, but you have to eventually make the payment to him in 180 days. The registered person must pay to the supplier the value of the goods and or services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice. So if he is issuing invoice today is 14th of June. Okay, so what I will do for the month of June, when I'm filing my GST or 3B, I'll be taking this as my input tax credit and I'm utilizing it, I'm enjoying it. But I have to make the payment to my supplier within 180 days from the date on which I'm receiving that invoice, that particular invoice. Okay, so remember this. But in case if I'm not making the payment within 180 days, I have to pay everything as my output tax liability in the month in which that 180 days is expiring. So 180 days bole to 6 months ke baad mein, like this will get expired, right? So for that particular month, I have to show all what I have already received as an input tax credit as my output tax liability. Means for that particular month, I have to treat as if it is a separate supply. Indirectly, it's a separate supply along with the interest at the rate of 18%. So remember this point, okay? Due to quality dispute, P Limited withheld payment on a machine supplied by a vendor till it could be rectified. Over 180 days went by in this dispute. The credit taken by PZP on the invoice got added to the output tax liability of PZP and thus it has to pay back the credit. Okay, only after the vendor rectified the machine and PZP released the payment could PZP take the credit again. So I'll explain it in a simple language. I bought some item, I had to make the payment, but because there is a defect in the product, I'm not making the payment, I'm just keeping it pending. But when I'm receiving, I could have availed the ITC. So if I'm not making the payment within 180 days, I have to reverse this ITC whatever I claimed along with the interest. But eventually if I make the payment again in future, I can take it back. There are 30-40 questions, guys, today.
So it's a request from everyone. Please stay. If you are not able to understand one or two questions, it's fine, because not that every question will come in the examination, but as and how we move along and we solve number of questions, you will be understanding it. Hercules Machinery delivered a machine to XYZ in the month of January under invoice number this dated for 4,15,000 plus GST, and the undertook trail runs and calibration of the machine as per the requirement of the XYZ. The amount chargeable for the post delivery activities was covered in the debit note raised in the month of April for 50,000 plus GST. XYZ did not file its annual return till the month of October. Due date for filing the annual return for the month of September is 20th October. Now you have to tell me. Okay, this is not a question. So there are two issues, guys. Everybody please pay attention. They have delivered a machine whose price is 4,15,000, because they wanted to add some more thing. They subsequently issued a delivery debit note with 50,000 plus GST. So now the question is, what is the last date for this delivery debit note to be claimed in your ITC? Okay, so this will belong to your original machinery only. So this debit note is kind of a extension of your main machinery, right? So what is the last date for you to claim the input tax credit on this machinery? That will be same for your debit note also. Okay, let me explain this. Though the debit note is received in the next financial year, it relates to an invoice received in the preceding financial year. Therefore, the time limit for taking ITC available on 50,000 as well as 4,50,000 is 20th October. Okay, so 20th October, I told you reason also, right? What is the due date before which you can claim the ITC? Where you will get this ITC? One is when you file your return for September month, that is 20th October, or when you file your annual returns, that is 31st December, whichever is earlier. So if you are issuing a debit note with respect to one sale, whatever is the last date for claiming the ITC on this original sale, the due date will be same for your debit note also. Okay. Now we will go to blocked credit, that is section 17. 1 second, guys. This PDF, whoever is asking, PDF I will be giving at the end of the marathon. That is our strategy. We will be keeping a Google Drive where I will be giving access to the various people who are attending. So because I'm kind of participating with the students, so I just keep a note of people who are participating, and I will be giving access to them, so they can directly go and download from that particular Google Drive. Okay. So for time being, at the moment, please focus on the subject. Please focus on whatever I'm explaining. If I'm able to convey at least 90% of what I feel like, then that is a good win strategy for me, and you will also get some marks in the examination. Okay, so adi ఆలోచనలో పెట్టుకొని కొంచెం క్లాస్ పైన ఫోకస్ చేయండి. PDF anyway, as I promised, I will be giving you after the session. Appointment of credit note and blocked credit, section 17. So section 15 ఏంటంటే, section 15 is like transaction value for your output service. 16 is your eligibility and the conditions for claiming the ITC, which we have discussed so far. And section 17 is a blocked credit. Okay, so blocked credit ka matlab, like if you are happen to receive these kind of services or these kind of goods, you are not entitled to take the ITC. Section 16 is talking about who are all eligible for ITC. Section 17 will talk about who are all not entitled for the ITC. It's not like who are all not entitled, but what are the circumstances or what are the events or what are the goods or services on which you will not be entitled for the ITC. Okay, so section 16 and 17 needs to be read in conjunction at the same time so that you have a better understanding. Let's start. Where goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for the purpose of other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax credit as attributable to the purpose of the business. Okay, so I am here I am having a business. I am purchasing a laptop. With this laptop I want to start my practice. Okay, so I will be doing some GST return, company and corporation, or some accounting finalization. This kind of work I will do. If I'm using this laptop for this particular purpose, so then I can say that entire ITC of that particular laptop should go to the
should go to my business only. But if I'm using the same laptop for my kids' online schooling and watching movies and everything, like if I'm using certain part of the asset for my business and certain part is for my private use or personal use, to the extent to which the personal use is there, for that there won't be any ITC. Okay, you have to segregate. If I'm buying a car, so car it's only for a business purpose. If I'm using the same car for my personal purpose as well, just like roaming everywhere with the friends, then to that extent ITC will not be allowed, it will be blocked. Section 17.2, where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero rated supplies. Always remember guys, zero rated supplies should always be forming part of your taxable supplies under this act or under the IGST, partly for effecting the exempt supplies under this act. The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax credit as attributable to the said taxable supplies including zero rated supplies. Again I'll take the one more example. Agricultural is exempt, simple example. Okay, so if I'm using one big machinery for transacting some taxable units and for some exempted goods. Okay, if I'm using this common machinery for affecting the sales of both, so for exempted supplies there won't be ITC. The reason is that for exempted you are not collecting anything from the customers, that is exempted. So when your output is nil, your input also should be nil. That is the logic. Okay, so whenever you are doing your whenever you are purchasing an item for your personal use also, there won't be any there won't be any output tax. When there is no output tax, you cannot have the input. The same way, when you are supplying the exempt supplies, because you will not be charging anything from the customer, you cannot take the input tax on that particular machinery or whatever the inputs you are using. 17.4, 50%. Okay, this concept only applies to banking and financial institutions. So for banking, what they can do is whatever the input tax credit that they are having, they will be eligible only for 50% of it. Okay, so they have options actually. Either they can claim everything with some restrictions, or they can claim everything with 50% of it. Okay, so the banks are free to take that decision. Whatever the decision that they take, they have to stick it for the entire year. Okay, so they cannot change it for month on month basis. Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number. Okay, so this concept I'll explain. If I happen to be a ICICI Bank have a office in Hyderabad. They also have an office in Mumbai. Okay, so because both are having a different registration numbers, they will be treated as two different parties. Okay, related persons only, but two different parties. Okay, so when you're talking about this 50% ITC concept, you need not consider the supplies that you received from your own entity which is situated in other part of the country. I mean, like if you are receiving it from other establishment of your own entity, on that you can take the 100% of input tax credit. But if you are receiving any services from any other person, you can take only 50% of it. Guys, is this clear or am I going too fast? Today I am not finding any response, guys. I am not sure what is the reason. ఇవాళ చాలా తక్కువ రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఎందుకలా? See, I thought ITC is something interesting and you feel good. I mean, you feel that your concepts will be cleared. Okay. So the point to be noted is for banks, non-banking financial companies, they are entitled for 50% of their ITC, but this 50% concept will not applicable to the services that they are receiving from the other related party, from the other establishment of the entity. Okay, on that they can claim 100%. So section 17.5 is very, very important, guys. This is absolutely very, very important. If anybody is having any question, please put it in the chat box so we can discuss slowly. So on these goods or services, you are not entitled for ITC. Input tax credit shall not be available in respect of the following, namely, very, very important: motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons, including the driver, except when used for making following taxable supplies. Okay, so if you are purchasing a motor vehicle and the capacity is not more than 13 people, including the driver, then you cannot take the ITC on that, except when it is for the further supply of such a motor vehicle. Okay, so if I'm having a showroom where I purchase a car
and I'll sell it to someone else. So here the intention of purchasing the motor vehicle is not to use for myself, is not to use for my employees, it's not for my business purpose, it is only as a part of my business. I'm purchasing a motor vehicle and I'm selling it to someone else. Okay, so in this case you are eligible to ITC. I'll repeat, motor vehicle, if you are purchasing for your own business and whose capacity is not more than 13 including the driver, then you are not eligible for ITC. We have a lot of questions, don't worry, it's just a conceptual clarity I'm giving before solving the questions. But if you are purchasing that motor vehicle and directly you are selling it to someone else, like purchasing from a manufacturer and selling it to a customer, then you are entitled for it. Transportation of passengers, so for transportation of passengers there is no limit, you can take the ITC because that is your business, right? Imparting training on driving such motor vehicle, so you are purchasing a motor vehicle either for transportation of passengers or training people, like what you call, you will be giving training to the people, right? What do you call, I'm just not I'm not getting that word. Okay, I just lost it. ఏదో పేరు ఉంటుంది, ఏమంటాం మనము, మోటార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అంటాం కదా. యా, సో మోటార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ దట్ business of giving training or imparting training to the passengers, then you are eligible for ITC. Okay, so here you are eligible for ITC. Everything I'm saying in theory, but in numbers we'll be doing it. Please stick around, whoever is watching. Vessels and aircrafts except when they are used for, so on vessels and aircraft you are not eligible for ITC except bole to you, in this case, in these cases you will be eligible for ITC. ekkada ante for making the following taxable supplies, namely further supply of such vessel or aircraft. Same logic, how I'm purchasing the motor vehicle and subsequently transferring it to someone else, vessel also I'm purchasing and giving it to someone else, obviously that can be a business, right? So for them ITC can be eligible, they can claim the ITC. Transportation of passengers, above also there is the same point, यहाँ पर भी same point आ रहा है. Imparting training on navigating such vessels, so people who want to get trained in that vessel on that thing. So if you are imparting training, again you are eligible. Imparting training on flying such aircraft, so same points are coming either for a motor vehicle as well as your vessels and aircrafts. Okay, but the 13 capacity is not there because for vessel obviously the capacity is more than 13. For transportation of goods, see, for transportation of goods is coming for your vessel, because in vessel you transport goods also, aircraft also you can transport goods also. The following supply of goods or services are both services of general insurance, services, servicing, repairing and maintenance insofar as they relate to motor vehicles, vessels, aircraft referred to in clause A and AA. So if you are taking an insurance on your motor vehicle, so if the motor vehicle itself is not eligible for ITC, even that general insurance that you are taking on that motor vehicle is also not eligible. See, the motor vehicle when you are purchasing, that is not eligible for ITC. So when that itself is not eligible for ITC, you are taking an insurance or maintenance or repair or kuch bhi you are taking on that, then that is also not eligible. Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in this clause. Okay, so this point I have explained. If the original item is original motor vehicle or vessel or aircraft is eligible for ITC, if you are taking anything on that, that can be eligible. But if the original item, original motor vehicle or vessel or aircraft is not eligible for ITC, or any maintenance or insurance is also not eligible for ITC. In the manufacture of such motor vehicle, vessel or aircraft, in the supply of general insurance services in respect of vehicles, vessels, in that already I told these points. The following supply of goods or services are both food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting, hiring, motor vehicles, vessels, aircrafts referred to in AA, except when used for the purpose of specific therein, life insurance and health insurance. I'll take one example. If you are purchasing a food, you are going to a hotel, there they will be charging some GST. So will you be, are you eligible for ITC on that GST portion? Is not. So many people ask this question, no? If you are purchasing a buffet, so if that is 2000 rupees, so can you claim ITC on that? It's not eligible because that is clearly given under your blocked credit. Section 17(5)(a), it's very clearly given. Food and beverages, it's not eligible. Outdoor catering, just now I said, like you are throwing a party to someone else,
So maybe the caterer is charging you something. On that they will be charging the GST. So you cannot take that portion as your ITC. Beauty treatment, okay, so that is not eligible. Health services, cosmetic, plastic surgery, leasing, all these things. If you're taking a vehicle on a lease, okay, while purchasing only ITC is not available. For taking a vehicle on lease, obviously it will not be available, okay, except when you are supplying that food and beverages as it is as your business, okay, then in that cases you are eligible for ITC. I'll give you with one example. If you are a sweet shop, okay, you are kind of selling a box of sweet. In that you have to purchase some other ingredients, maybe some kind of a chocolate, and then you have to put that in your box and sell, okay. So the purpose of purchasing those chocolates is to further sell it, right? So in that case you are eligible for ITC. But those same sweets you are using it for your own purpose, or you are eating, or you are giving it to your employees, then it's not eligible. Membership of a club, health or fitness center. So nowadays, like, there are a lot of fitness centers. If you are paying anything as a fees, and if that person happens to charge GST, you're not eligible for that, because it's not in the course or furtherance of business. If you're taking, see, for your employees, you are giving one token where they are going for a health club and doing some exercises, okay. So there is no direct relationship between that exercise and your output tax liability, right? So you cannot take it. There has to be some kind of a relation. Travel benefits extended to employees on vacation, such as leave or home travel concession. So all these things, if you are not eligible for ITC, because there is no direct contact. Provided that input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the timing in force. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇన్సూరెన్స్, నువ్వు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ని నువ్వు నీ ఇష్టంతో ఇస్తావు వాళ్ళకి, ఓకే, ఆన్ యువర్ ఓన్ విల్, జస్ట్ టు ఎక్స్టెండ్ గుడ్ organizational policy. You are extending that life insurance or health insurance to your employees, then ITC is not available on that. But if you are extending that services as a part of a law, I guess some law is asking you to take an insurance policy on your employees or workers, there you are eligible. If it is a form part of any regulatory framework, you are eligible to take the ITC on that. Works contract services when supplied for a construction of immovable property other than the plant and machinery, except when it is an input service for further supply of supply of works contract services, okay. So for works contract for construction of any immovable property, you are not eligible, okay. So this is blocked. For immovable property, I am constructing a building so that I conduct classes there, okay, so that is works contract, and there is an immovable property. On immovable property they are constructing, so I am not eligible. But if the works contract is for plant and machinery, I can take it. But the same works contract is a part of bigger contract. See, if I'm the constructor, if I'm the builder, I got a contract with a player, with a customer to construct one building. As a part of that construction of building, I'm just taking another works contract as an input. So there I can take it. See, the bottom line of all this provision is, if you are purchasing something so that you as it is you are selling it elsewhere, then you are eligible. Just like your sweet example I told, right? For a sweet shop, you are purchasing some chocolates not for your own use, but as a part of sale to others. The same way here, works contract also, you are taking the services and you in turn giving it to someone else, okay, as a part of a bigger contract, then you are eligible. Goods or services are both received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account, including when such goods or services are both are used in the course or furtherance of business. సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని వాడంతల వాడికి నేను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ బిల్డింగ్ ఆన్ మై ఓన్, ఈవెన్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ITC. అగైన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్. Even though the construction of the building is for my business purpose, for my class purpose or my work purpose, still it's not eligible. Goods or services are both on which the tax has been paid under section 10. So section 10 concept tells me kada, you all know this concept, right? Section 10 is your composite dealer. So composite dealer neither can collect the GST from the buyers nor pass on the credit to them, okay. So they cannot pass on the credit. That is the reason why if you are purchasing something from a composite dealer, that is ineligible, okay, blocked credit.
Goods or services are both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him. Yesterday we were talking about this NRTP concept, right? So for them it's a compulsory registration. Before 5 days before the commencement of their business, they have to go for a registration and they have to estimate their liability and pay to the government. All these concepts yesterday we have discussed. For that person, if he is taking anything in India, he cannot take an input tax credit on that. But if he is importing any goods from his own country, on that goods he can take the input tax credit. Good evening. Goods or services are both used for personal consumption. Again, same thing. This pencil I'm purchasing for 6,000-7,000. On this, I might have paid some GST. So this is my personal consumption. So I cannot take ITC on this. Goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free samples. So yesterday someone was asking this question: if the goods are lost, what is the procedure? So that is a blocked credit. Reason is that, see, government is in a view that unless you collect a tax on your output, input is not allowed to you. I'm doing a business here. Like government is saying, if you're doing a business and you're collecting some tax on your outputs, then you're eligible for your inputs. But here, if your employees are eating there, what output they are getting? You're not able to, like, just because your employees are eating some food, there is no output tax liability, right? So that is a blocked credit. So everywhere there is a missing of output tax liability, input tax is blocked. Here also, if your good is destroyed or stolen or lost or written off, like it's no non-moving item or slow-moving item, you're writing off in your P&L account. So there is no output tax liability, output tax on that. So when there is no output tax, your inputs are blocked. Any tax paid in accordance with the provisions of section 73 is 129 and 130. So this is like whenever there is any order from the proper officer of the GST, like there is a violation of any law, or you are misusing the input tax credit, or you are some goods are confiscated, like you are doing something wrong and government is catching you. So that time you cannot take ITC. Okay, if you have to take the ITC, you could have done it properly. When you are doing illegal activities, ITC is not allowed on those goods. So any question with respect to 17.5, guys, this is very important. I can see only few people are responding in the chat box. I am more dependent on the chat box, guys. Okay, the more people more, when they are participating more in the comment session, I feel okay, you people are understanding. Okay, I can go on and on. So is there any question with respect to 17.5? We will be solving questions, no doubt about that. But the point here is, the conceptually, theoretically, you have to be strong. Then you need to apply. So application part we will come. But first thing is, are you comfortable so far? every ప్రతిరోజు మనకు చాలా రిప్లైస్ వచ్చేది, వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు? is the topic is too bad, guys. Have I chosen the wrong topic for the day? Any questions, Nikita? Any questions from anyone with respect? We will be solving the questions. That time I will be throwing the questions on you. You have to feel as if you are writing in the examination, and you have to say answer yes or no in the comments box. Okay, don't worry about writing in the comment box, but at least you will know where you are standing. So while I'm explaining theory, it's important that you pay attention and you ask questions. While solving the questions, it's like illustrations and examples. It's your responsibility to answer. So I'm not finding any replies. Maybe you might not be watching, or I'm not sure, or you are not willing to comment. I'm proceeding, guys. The expression plant and machinery means apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation, structural support that are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation and structures support, but excludes land, building, or any other civil structures, telecommunication towers, and pipelines laid outside the factory premises. See, the reason why they have given this is, for plant and machinery you are not eligible for ITC. Okay, that's what they are saying. So IT is plant and machinery. Okay, I'm sorry. So plant and machinery you are eligible. Plant and machinery you are eligible. Okay, but plant and machinery does not include land, building,
or any civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises. Okay, so now the questions are starting, guys. There are lot of questions. I will wait 30 seconds for each question. Honestly, you try to give an attempt. If you are getting an answer, right answer, that will increase your confidence. If you're not getting the right answer, then that will let you know that your concepts are not good and it is time for you to work on it. Okay, so either way, the participation is more important. At least for me also, it's important that you participate. A registered person in his business of manufacturing shoe, he gave 50 pairs of shoes to his friend free of cost. Simple గా చెప్పేయచ్చు. Directly you can give an answer. See, I have a what is that shoe showroom kind of a thing. Some shoes pairs I am giving for free. So when my output is nil, can I get the input on that? Absolutely no. So no ITC. A registered person manufactures a product X chargeable to 18% GST, a product Y chargeable to nil rate of tax, and product Z which is exported without payment of tax under bond. All the three products are manufactured from the common inputs and input services. So is there any need for me to kind of segregate, or is it that I can take the ITC of every input and input services? I will wait for 30 seconds for each answer, guys. If you are answering, then that shows your confidence. Okay, that shows your confidence. The purpose why I ask or insist you to participate is that you feel like you are participating, you are in the game, you are participating in the game. So if I had to put it like this, there is a product X, product Z, product Y, product Z. X is taxable, Y is nil rate, Z is zero rated. Okay, one second, exported. Okay, okay. So on, see, for manufacturing these three products, I have used the common inputs. Okay, so Joshika, is that answer for 11? Is that answer for 11? Guys, please try to participate. So if it's not eligible, which part is okay? So what is the answer for 11 then? Exported is your taxable goods only. I told you zero rated, it includes zero rated also. Taxable supplies includes your zero rated supplies. So these two are eligible, and only when you are not charging anything, for to that extent you have to kind of reverse it, or you don't have to take the input ITC on that input. Okay, with numbers I will explain. For time being, when you're exporting, that is zero rated, so that zero rated is also a part of a kind of a taxable supply. So how do we apportion it? Yeah, proportional ga avail chestam sir. Yes, Anjana, you are right. So proportionately we will apportion between taxable, zero rated and nil rated or exempted. Yeah, so now how do we apportion is a point. For next half an hour, please try to focus. It's a very tricky point. Rule 42 of the CGST rules provides the methodology for apportionment of ITC on inputs and input services and reversal of ineligible credits. Okay, so whenever you are ineligible, you have to reverse it. Whenever you are kind of using the common inputs and common services and manufacturing certain things which are taxable, certain non-taxable, certain exempt, how do we apportion it? That is a question which comes as a number wise, not theory. So I'll try to put some effort in explaining in theory. If you can understand, it's well and good. If you cannot understand, it's still fine, because we will be working with the numbers. So this is important, guys. What we will do is, first
total input tax involved inputs and input services in a tax period is T. So don't use different terminologies. Use the terminologies given by the GST law only. So all my inputs, whatever I'm eligible for that period, that is T. All that can be common, that can be input service or inputs or capital goods. Everything that I'll call it as a T. Less input tax on inputs and input services that are intended to be used exclusively for non-business purpose. Okay, so T1 is my personal. Okay, so if I know that out of my total services 20% of the efforts I'm using it for my personal business, then that 20% you can eliminate. I'll repeat, T is all your inputs, T1 is your personal, other than business के लिए whatever you are using, that you remove it from T1. T, input tax on inputs and input services that are intended to be used exclusively for exempt supplies. So I told for personal also you are not eligible, for exempted also you are not eligible. See, just understand the structure of the formula. The structure of the formula is that you take the entire inputs as your T and you keep deleting whatever is not needed. What is not needed, your personal के लिए whatever you are using that inputs you eliminate, and this is for your exempt के लिए anyway that is not eligible, that is also you remove it. Input taxes on inputs and input services which are ineligible for credit. Okay, so that blocked credit के लिए 17.5 के लिए just now we have done it, right? Blocked credit बोल के, so everything that you delete or remove it, and whatever you get that will be credited to your electronic credit ledger. I'll repeat, 3 things you will remove it in question. Definitely this is a question for 4 to 5 marks question. Whatever you are eligible, that is T. Whatever you are using for personal, you delete T1 or T1, and whatever you are using for exclusive exempted, you remove that as a T2, and then whatever is blocked, 17.5 may we have seen certain inputs are blocked, right? That you remove. So whatever you are getting it as a C1, so that is your amount that you will be crediting to your electronic credit ledger. That is the amount you will be crediting to electronic credit ledger. I am repeating multiple times because this is very important for examination. And then ITC on inputs and input services that are intended to be used exclusively for taxable supplies, including zero rated supplies, that is T4. So this is your main thing. Your main business is taxable and zero rated. So that you are removing from as a T4, and whatever C2 you are getting, that is your common ITC. I'll repeat this point once again. All my inputs, I'm calling it as a T, right? So with this T, I'm manufacturing, or I'm using it for personal purpose, I'm using it for exempt purpose, and certain things are blocked over there, and certain are taxable plus zero rated tax wala. Okay, so now what the structure of the formula is like that. T is your all inputs, from that you remove personal wala, T1, exempted you remove T2, blocked you remove T3. Okay, so this is whatever you are eligible. So taxable plus zero rated ka matlab, it is your eligible credits. So this is your T4. So when you are removing everything, whatever you are getting as a C2, no, that is a common inputs that you have used for multiple things. Okay, so this C2 say you might have used it for personal, you might have used it for exempt, you might have used it for blocked, you might have used it for taxable and zero rated. This is exclusive personal, this is exclusive exempt, this is exclusive blocked, this is exclusive taxable. So whatever, see, out of the total 100%, you are eliminating whatever you know as your exclusive. Okay, whatever you are not able to identify for which purpose you have used it, that you are calling it as a C2, that is your blocked credit. Okay, with this number I'll tell you, don't worry at all. Okay, so from this C2, what they do is apportion C2 into credit attributable to exempt supplies. So the formula is E divided by F. E is your exempt supplies, F is your total turnover, and multiplied by C2. Okay, so from the total C2, you are taking proportionately how much turnover you receive, you have derived from exempted supplies out of the total supplies. So that you will reverse it. I mean, you will add it to your output tax liability.
that's fine. Okay, numbers wise I'll explain for people who have not understood this point. For one last time I'll explain. ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి, మనం మొత్తం క్రెడిట్ ఎంత తీసుకున్నామో ఆ మొత్తం క్రెడిట్లో ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ పర్సనల్ యూ రిమూవ్ ఇట్ T1, exclusively for exempt T2 you remove it, exclusively for blocked you remove it. So whatever you are getting is the amount, from that you again remove exclusively taxable as well as zero rated. So you will get amount that you will be crediting to electronic credit ledger. అందులో నుంచి you have to remove the exempt inputs, అంటే inputs that are used for manufacturing exempt supplies or providing exempt supplies. The formula is turnover for the exempt supplies divided by total turnover multiplied by C2. So that is your proportionate of the inputs that you have used for manufacturing, making exempt supplies. Okay, so that's how this formula works, and it is very difficult to understand from the formula wise, I mean from the C1 C2 T1 T2 atla, but if you are using it in a number, you will understand it very clearly. Okay, I'll take you to one question where you will understand it. I'll come back to those questions once again, don't worry. I want to take one question where the ITC point is. Okay, it's at the end. Okay, don't worry guys, this common credit ka wala formula question we will do. There are questions, but before that we will solve few more questions for increasing our confidence. If it's not okay, I'll just keep reading. It's not a question, it's not that you have to answer, but these illustrations from the ICI material will increase the confidence of our understanding. Okay, if anybody has understood in a different way, ఎవరికైనా వేరే విధంగా అర్థమైతే from what I am saying here, please raise a point in the comment section. I'm just constantly looking at the comments box only. If anybody is having a question, bolke. ITC on buses, seating capacity is 24 people, purchased by the company for transportation of its employees from their residence to office is and back is allowed. So ఎందుకు allowed అన్నది ఒకసారి ఆలోచించండి. నేనేం చెప్పాను, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎ మోటార్ వెహికల్ హ్యావింగ్ ఎ సీటింగ్ కెపాసిటీ నాట్ మోర్ దెన్ 13 ఈజ్ బ్లాక్డ్. అంటే 13 కంటే తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న వెహికల్ని పర్చేస్ చేస్తే బ్లాక్డ్, బట్ 13 కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ అంటే ఒక బస్సే కొనుక్కున్నాం 24 మెంబర్స్ అంటే ఒక చిన్న మినీ బస్సు, యూ పర్చేస్డ్ ఎ మినీ బస్ so that you transport your employees from their home to office and back, so that is allowed. Okay, so this can be a question for, like, there might be 5 points and they will be asking which one to take, which one not to take. Okay, so one question, 1 mark. ITC on trucks purchased by a company for transportation of its finished goods. So I told the truck is for the transportation of goods or transportation of your own business goods or your passengers, then it's fine. So that is also allowed. ITC on aircraft purchased by a manufacturing company for office use of its CEO. మనకు ఏదో మూవీ ఉంటుంది, సడన్గా పేరు గుర్తుకు వస్తుంది, మహేష్ బాబుది. సో he uses that aircraft for his own use only. Okay, Maharshi. So there the company has purchased an aircraft for the purpose of the CEO. So it is not for their business, it is not for their end product. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి వాడట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ బిజినెస్, దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ సెల్ఫ్ కన్సంప్షన్. అండ్ ద కెపాసిటీ హియర్ దెర్ ఇస్ నో కెపాసిటీ ఓన్లీ. ఫర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దెర్ ఇస్ నో కెపాసిటీ ఓన్లీ, సో ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. ITC on aircraft purchased by an aviation school providing training to flying aircraft is allowed. So ఇందాక చెప్పాను, if you are purchasing an aircraft so that you give training to the upcoming pilots, then that's allowed. ITC on general insurance taken on car is used by employees of a manufacturing company for office purpose is blocked. So ఎందుకు బ్లాక్డో అర్థం చేసుకోండి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. వై ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్, నువ్వు ఒక కార్ కొన్నావు, ఆ కార్ని అంటే కార్లో 13 కంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఏమి ఉండదు. దెర్ వోంట్ బి ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 13. సో దట్ కార్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ యువర్ ఎంప్లాయీస్, సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ బ్లాక్డ్. వెన్ యు ఆర్ అక్వైరింగ్ ఎ కార్ so that you use that car for your employees purpose, that is blocked. That is a block rate 17(5) prakaram. So when you are taking an insurance on the such car, when the main item itself is blocked, this is just an auxiliary, this is an extension of that expenditure, so this is also blocked. So Rajshekhar, yes,
ITC on maintenance and repair services availed by a company for a truck used for transporting its finished goods is allowed. So try to understand the difference here. When you're purchasing a motor vehicle, and that motor vehicle you are using so that you can transport your finished goods to the customer's premises. Okay, అంటే ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్కి వాడుకుంటున్నావు గూడ్స్ కోసం అయితే ఇట్స్ అలౌడ్, బట్ ద వెహికల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ పర్పస్ అండ్ ద కెపాసిటీ ఇస్ నాట్ మోర్ దెన్ 13, ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. బట్ హియర్ సిన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ యువర్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. ITC on general insurance services taken on car manufactured by a car manufacturing company is allowed. Okay, so car manufacturing company ki enduku allowed? The reason why it is allowed for a car manufacturing company, because their business is to acquire some inputs, some items, then manufacture it and then sell it. Okay, so for them it's a part of their business. Okay, it's in the course or in the furtherance of their business, so hence it is allowed. A manufacturing company purchases food items for being served to its customers free of cost. Okay, for a manufacturing company they are purchasing food items. That food items, what they do, manufacturing company will not sell their food, right? So the food that they are purchasing is only for their customers, they're only for their employees. If it is for customers outside, it is blocked. If it is for employees outside, it is blocked. So you are a businessman, you are throwing a party, like you are inviting few people for a sales pitch or something like that. So there you are incurring some expenditure for food. ITC on that food is not allowed, but that food if you are using it for further sale, then it is allowed, but here it is blocked. See, I hope you are understanding the reason why am I going fast also, that you already had an idea about what is your blocked credit. When I'm discussing so many questions, so many illustrations, there is a chance that either your concept is becoming stronger, or if it is wrong, you will kind of feel that okay, my understanding was wrong, it is now right. Okay, so that's the reason why participate, guys. Be in the class. Okay, don't watch it like a pen drive classes. Keep asking questions, keep interacting. AB and company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana. The firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to CD and Sons, a local caterers, Ludhiana. See, ITC on such outdoor catering of services available is allowed. See, the reason why it's allowed, you understand. When you are giving this catering services, that caterer himself is taking another food services. Okay, so for them the catering is allowed, because that is a part of their business, that is in the course or furtherance of business. ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యారేజ్ కోసం నేను క్యాటరింగ్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఆ క్యాటరింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు ద event management business, where I'm taking a contract for an event and I'm taking catering services from another person, so whatever ITC and GST I'm paying on that event catering services, I can take it as a input tax credit. Hope guys మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఆ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ని మన కోసం వాడుకుంటే ఐటీసీ లేదు, కానీ ఆ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ని వాడుకొని మనం ఇంకేదో బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, లైక్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామ్ అలాంటి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు అది మనకు అలౌడ్ అవుతుంది. ITC on outdoor catering services availed by a garment exporter for a marketing event organized for its prospective customers is blocked. ఇప్పుడే చెప్పాను, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్ తీసుకుంటున్నావు, ఆ అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్ ఎవరో నీ కస్టమర్స్ కోసం వాడుకుంటున్నావు, యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ కస్టమర్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్, సో దెన్ ఇట్స్ బ్లాక్డ్. Outdoor catering services is availed by a company to run a free canteen in its factory. The Factories Act requires the company to set up a canteen in its factory. ITC on such outdoor catering is allowed. So just now I was explaining this point. If you are incurring the above cost, like above ka matlab like taking insurance of your employees or providing some food to them, if your factory is located in a far off place, ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో మీ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్లో చెప్పింది, లైక్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఇన్సిడెన్సెస్, యూ ఆర్ ఇంకరింగ్ దిస్ కాస్ట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్, సమ్ యాక్ట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ టు టేక్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్, ప్రొవైడ్ దట్ సర్వీసెస్, దెన్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ బ్లాక్డ్. The managing director of a company has taken membership of a club fees for which is paid by the company. ITC on such is blocked. ఓకే, చెప్పాను కదా మన ఈ క్లబ్స్ పైన లేకుంటే ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ పైన లేకుంటే ఈ క్లబ్ల పైన పెట్టే వాటికి ఐటీసీ ఇవ్వరు, అది ఎవరన్నా కానీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కానీ సీఈఓ కూడా కానీ.
ఏ కంపెనీ అవైల్స్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ ఏ ఫ్రీ వెకేషన్ ఫర్ ఇట్స్ టాప్ పర్ఫార్మింగ్ ఎంప్లాయీస్. మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, ఆ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి నువ్వు ఇంకెలాంటి సర్వీసెస్ని తీసుకున్నా దట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. గవర్నమెంట్ లాజిక్ ఏంది, నేను ఐటీసీ ఇస్తేనే అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తగ్గుద్ది. అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి ఐటీసీకి సంబంధం డైరెక్ట్గా ఉంటే తప్ప దెర్ ఇస్ నో ఐటీసీ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 17.5 గైస్? ఐ హ్యావ్ బీన్ షార్టింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. I hope I'll get some responses. Either it is understandable or it's not understandable. Just let me know. And people who requested the class to be in English, are they still on live? If they are not live, we can go for Telugu explanation. గైస్ అర్థమవుతుందా? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? 17.5 నుంచి మీరు క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒక 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ అయితే డెఫినెట్లీ వస్తాయి గైస్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చూసుకోండి, అడగండి, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ 4 మార్క్స్ వదిలేకండి. ఒక 4-5 ఇన్సిడెన్సెస్ ఇచ్చేసేసి 4-5 ఇన్సిడెన్సెస్ ఇచ్చేసేసి ఇందులో ఏది బ్లాక్డ్, ఏది అవైలబుల్ అనేది అడుగుతాడు, ఎలిజిబుల్ అని అడుగుతాడు. సో మీకు 4 to 5 మార్క్స్ని మిస్ చేసుకోకూడదు. ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో దీనిపైన వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. 1 మేజర్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ ఐటీసీ ఆన్ విచ్ is blocked is input services relating to construction activity like office building, factory building, etc., except in case of persons like builders, developers and contractors who are undertaking construction. So construction ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి మీరు ఏవైతే వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నారో అవి మొత్తం బ్లాక్డ్ క్రెడిట్లోకి వస్తాయి, అన్లెస్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బిగ్గర్ కాంట్రాక్ట్. బిల్డర్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, కాంట్రాక్టర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకైతే ఓకే, కానీ వేరే వాళ్ళకి ఐటీసీ దానిపైన రాదు. ఓకే, however ITC is available for routine construction related services like repairs, maintenance, renovation, etc. of office and factory building. అంటే మన ఫ్యాక్టరీలో ఏదో ఒక చిన్న రిపేర్ ఇంకర్ అవుతున్నాం, దానిపైన మనం తీసుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ ఒరిజినల్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. అది ఒరిజినల్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. కంప్లీట్గా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇలాంటివి ఒరిజినల్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, వాటిపైన నాట్ అలౌడ్. బట్ ఇవి కొంచెం యాంగ్జిలరీగానే వచ్చేస్తాయి, కాబట్టి మీకు రినోవేషన్కి, మెయింటెనెన్స్కి, రిపేర్స్కి ఇలాంటి వాటికి మీరు ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. Thus, broadly, ITC in respect of construction service is not available when the expenses are capitalized in the books of accounts. సింపుల్గా చెప్పాలి అనుకుంటే మనము ఏవేవైతే ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాపిటలైజ్ చేస్తామో, మనం AS 10కి వెళ్దాము. ఓకే, మనం ఏవైతే క్యాపిటలైజ్ చేస్తామో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అవి డెఫినెట్లీ మనకు ఐటీసీ వద్దని చెప్తున్నాడు. అలా కాకుండా మనము బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయినాక చిన్న రిపేర్ చేయించాం, ఆ చిన్న రిపేర్ పైన మళ్ళీ మనం యాడ్ అయితే చేయం కదా. యూ ఆల్ నో దట్ యూ విల్ నాట్ యాడ్ ఇట్ టు ద ఒరిజినల్ కాస్ట్, కాబట్టి దానిపైన GSTని తీసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. ITC on works contract services for construction of immovable property is available only in the following 3 situations. 3 సందర్భాలలో మీకు వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ పైన ఐటీసీ దొరుకుతుంది. ఎక్కడెక్కడ అంటే when the works contract service is availed by a works contractor for being used in providing the works contract service, అంటే వాడే ఇంకో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ కోసం ఈ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ తీసుకున్నాడు అంటే అతను తీసుకుంటాడు. ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇందాక చెప్పాను ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ వర్క్స్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారని చెప్పి దానిపైన నువ్వు తీసుకోవచ్చు. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐటీసీ is allowed to all the recipients irrespective of their line of business. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మీరు ఏమైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారంటే మీరు దానిపైన ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. When the value of the works contract service is not capitalized, in this case ITC is allowed to the recipients irrespective of the line. ఇందాక చెప్పాను అంటే జనరల్గా ఎక్స్పెండిచర్ అవన్నిటిని అలౌ చేస్తారని చెప్పడానికి. అగైన్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్ గైస్. ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. మనం కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద పేషెన్సీ సో దట్ వీ కంప్లీట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ గైస్. ఎగ్జామ్లో ఒక 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 4 మార్కులు అడిగినప్పుడు చాలా బాధపడతాం, అది నేను నేర్చుకుని పోతే బాగుండేదని. అలాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు. ఐటీసీ ఆన్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ అవైల్డ్ బై ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇస్ బ్లాక్డ్. క్లియర్గా చెప్పాను, నువ్వు ఆ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది నీ బిజినెస్కి అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు ఐటీసీ తీసుకోలేవు. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకు ఎంప్లాయీస్ కోసం ఒక బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కొంచెం ఒక వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చాడు, దానిపైన GST కడుతున్నాడు, కానీ నువ్వు దాన్ని ఐటీసీ తీసుకోలేవు. చాలామంది తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు, తీసుకోలేరు. ఓకే, సో పే అటెన్షన్ హియర్.
CDN company, a works contractor of Noida, has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. The firm avails the services of EF and Company, a local works contractor of Lucknow, for the construction of the complex. ITC on such works contract of services availed by CDN companies allowed. చెప్పాను కదా, నువ్వు వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవడో ఒక లోకల్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ని తీసుకొని దాని సర్వీసెస్ని తీసుకుంటున్నావు. అది తీసుకుంటే నువ్వు తినడానికి కాదు కదా, అంటే నీ ఓన్ కన్సంప్షన్కి కాదు కదా. అగైన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్గర్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. కాబట్టి ఇది అల్లౌడ్. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి గ్యాస్, రెండింటిలో ఎందుకు తేడా ఉందో అని చెప్పడానికి. ఫస్ట్ టైం వాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాడు బిల్డింగ్ కోసం వాడుకుంటున్నాడు, ఆ బిల్డింగ్ వాడుకోవడానికి, కాబట్టి ఐటీసీ లేదు. సెకండ్ వాడు ఏదో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటున్నాడు, అంటే ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి తీసుకుంటున్నాడు, అది కన్స్ట్రక్షన్ వాడుకోవడానికి కాదు, ఇంకేదో పెద్ద వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్లో ఒక పార్ట్గానే వాడుకుంటున్నాడు, కాబట్టి వాడికి ఐటీసీ తీసుకుంటుంది. Is my voice and hello? Guys, is it clear now? I think there is some network issues from my side from 2 days. Hello? Now it's okay, fine. Okay, so I know only few people are there. Can someone confirm that is there any voice with? Okay, so today we are having lot of issues. Hope this is fine now. Yeah, so what I'm saying is there are two ways that a dealer can deal it. ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఒకటి క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయడం, రెండోది అతను రిటర్న్ చేసిందని కొత్తగా సప్లై అనుకోవడము. సో వాట్ ఈస్ ఈ డూయింగ్? జస్ట్ ఐ రీడ్ వన్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హ్యాస్ అవైల్డ్ ఐటీసీ ఆఫ్ 10 rupees at the time of manufacturing of medicine valued at 100, at the time of return of such medicine of the on account of expiry, the ITC available to the manufacturer on the basis of the fresh invoice issued by the wholesaler is 15. So when the time expired goods are destroyed by the manufacturer, he would be required to reverse ITC of 15 and not 10. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, నేను పంపిస్తప్పుడు నేను 100కి పంపించాను, 15 ఐటీసీగా అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చూపించుకున్నాను, అతను ఐటీసీగా తీసుకున్నాడు. తను రిటర్న్ చేసేటప్పటికి అది దాని రేట్ కాస్త 15 రూపీస్ అయింది, అంటే 150 రూపీస్ అయింది, ఐటీసీ దానికి 15 రూపీస్ అయింది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను రివర్స్ చేయాల్సింది 10 కాదు, 15 రివర్స్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. క్రెడిట్ ఇన్ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. A registered person shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1 in respect of a supply of goods or services supplied to him after expiry of 1 year from the date of issuance of tax invoice relating to such supply. Okay, సో ఇన్వాయిస్ పైన ఆ డేట్లో ఏ డేట్ అయితే ఉంటుందో దాని 1 year వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, 1 year లోపు దాన్ని మనము తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. Where there is a change in the constitution of the registered person on account of sale, merger or demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with specific provision for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilized in his electronic credit ledger to such sold, merged or demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed. మనం నిన్న మాట్లాడుకున్న మనం బిజినెస్ని గోయింగ్ కన్సర్న్గా ఎప్పుడైతే అమ్ముకుంటామో వాడు కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి, అలాగే నా దగ్గర ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ని అమ్మేసుకుంటప్పుడు నాకు ఎంతైతే ఐటీసీ ఉంటుందో ఆ ఐటీసీ మొత్తం నేను అన్యూటిలైజ్డ్ ఐటీసీ, అంటే ఇప్పటివరకు వాడుకోలేని ఐటీసీని నేను అదర్ పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు.
18(4), where any registered person who has availed the input tax credit opts to pay tax under section 10, where goods or services are both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock or input contained in semi-finished or finished goods held on stock or and on capital goods reduced by such percentages points as may be prescribed on the day immediately preceding the date of exercising such option, or as the case may be the date of such exemption. Okay, so మీనింగ్ ఏమంటున్నాడంటే నీకు ట్యాక్సబుల్ పోర్షన్ నుంచి నువ్వు ఎగ్జామ్డ్ పోర్షన్కి వచ్చేస్తున్నావు, లేదంటే నార్మల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ నుంచి నువ్వు కంపోజిట్లోకి వచ్చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావో ఆ చేస్తున్న దానికన్నా ఒక 1 day ముందు నీ ఇన్పుట్స్ ఇన్ రా మెటీరియల్ ఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆర్ నీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ పైన ఉండే ఐటీసీని మొత్తాన్ని నువ్వు రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని. సో దీన్ని నేను ఎగ్జామ్ ఒక క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇప్పుడు వీడు కాంపోజిట్ డీలర్గా ఉన్నాడు, లేదంటే ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్గా ఉన్నాడు. ఈ కాంపోజిట్ నుంచి నార్మల్కి వస్తున్నాడు, ట్యాక్సిబుల్ నుంచి ఎగ్జామ్ట్కి వస్తున్నాడు. ఈదర్ వే అన్నిట్లలో సేమ్ పొజిషన్ ఉంటుంది. నువ్వు ఆ ఆప్షన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయకన్నా 1 day ముందు మీకు ఇన్పుట్స్లో, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో, క్యాపిటల్ గూడ్స్లో, ఫినిష్డ్ గూడ్స్లో ఎంతైతే ఐటీసీ ఉంటుందో దాన్ని మీరు రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని అంటుంటాడు. కాకపోతే క్యాపిటల్ గూడ్స్కి ఏంటంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్కి 5% చొప్పున తగ్గించి మిగతాదే చేయాలి. నేను నంబర్స్ చేస్తాను, నంబర్స్ పైన మీకు ఫోకస్ చేయండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇంకా నంబర్స్ కొంచెం టైం ఉంది, కొన్ని ప్రొవిజన్స్ చేసి నంబర్స్ వరకు వెళ్దాం. ఇంకొకటి ఐఎస్డి అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పాను నేను. ఐఎస్డి కాన్సెప్ట్ అంటే ఒకటి నాకు సేల్స్ డివిజన్ ఉంది, ఒకటి మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఉంది, లేకపోతే అకౌంటింగ్ డివిజన్ ఉంది, ఒకటి హైదరాబాద్లో ఉంది, ఒకటి ముంబైలో ఉంది, అట్లా వేరే దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఐఎస్డి అని చెప్పి ఒక సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటాను. నేను సర్వీసెస్ మొత్తాన్ని ఐఎస్డి పేరు మీదనే తీసుకుంటాను. వీడు దీన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు అందరికీ పంచేస్తాడు. ఒక బేసిస్ పైన పంచాలి. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక డివిజన్కి తీసుకుంటే దానికే పంచాలి. ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 డివిజన్స్కి అంటే 2 డిపార్ట్మెంట్స్కి 2 స్టేట్స్కి తీసుకుంటే వాటికి సపరేట్గా పంచాలి. ఏ ప్రపోర్షనెట్లో పంచాలనేది మీ టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని, మీ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని పంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇది జస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఐఎస్డి. సో మనం ఫామ్ 6 GSTR 6 వీళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు. వీడు పంపిస్తేప్పుడు ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ని ఎట్లా పంపిస్తాడో ఇన్ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ని కూడా అలాగే పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది మేనర్ ఆఫ్, ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ దేర్. చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ద టాపిక్ ఈజ్ గోయింగ్ ఓవర్ ద హెడ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఐఎస్టీ దగ్గర ఐజిఎస్టీ ఉందనుకుందాం, వీడు ఐజిఎస్టీగానే పంపించుకోవాలి. అట్లా కాకుండా మన దగ్గర సిజిఎస్టీ ఉంది అండ్ రెసిపియంట్ అండ్ ఐఎస్డి లొకేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. అంటే నాకు ఒక మార్కెటింగ్ డివిజన్ హైదరాబాద్లోనే ఉంది, ఇంకొక బ్రాంచ్ టైప్లో హైదరాబాద్లోనే ఉంది. అంటే ఐఎస్డి హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఉంది, నా బ్రాంచ్ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంది, అంటే తెలంగాణలో ఉంది. సో విత్ ఇన్ ద స్టేట్ కాబట్టి నేను సిజిఎస్టీని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిటెడ్ అండర్ ద సేమ్ కేటగిరీ, అంటే సిజిఎస్టీని పంపించుకుంటాను, ఎస్జిఎస్టీకి నేను పంపించుకుంటాను. అట్లా కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఐఎస్డి కర్ణాటకలో ఉన్న ఒక బ్రాంచ్కి పంపించాలన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఐజిఎస్టీ. ఓకే, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఐజిఎస్టీగానే పంపించుకుంటాం. సిజిఎస్టీకి ఎస్జిఎస్టీకి ఎలా ఆలోచించాలంటే సేమ్ స్టేట్ అనుకుందాం, సిజిఎస్టీగానే వెళ్తుంది, ఎస్జిఎస్టీగానే వెళ్తుంది. అదే ఐఎస్డి ఒక స్టేట్లో ఉండి రెసిపియంట్ ఇంకొక స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ రూపంలో వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జామ్లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా పెట్టుకోండి. క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. ఓకే, సో కొంచెం బోర్గా ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు, నెట్ కూడా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నందుకు, టాపిక్ కూడా కొంచెం తేడాగానే ఉంది, నెట్ కూడా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ గైస్. నౌ ద టైమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 11, సో ఇట్స్ లైక్ 3 hours.
మనం ఇంకొక 45 minutes కరెక్ట్గా కూర్చుంటే లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ క్లియర్డ్. ఓకే, సో తొందరపడి క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోకండి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మనం చేసింది మీకు గుర్తుండి ఎగ్జామ్లో వచ్చి 4-5 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, అది చెప్పలే, మీ అటెంప్ట్ని మార్చేయచ్చు, మీ ఎగ్జామ్షన్ని రావచ్చు, లేకుంటే అగ్రిగేట్లో యూజ్ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో డోంట్ టేక్ ఛాన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు సాల్వ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, కీప్ సాల్వింగ్ ఇట్, బికాస్ దట్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒకటే క్వశ్చన్స్ని 10 సార్లు వేసిన దానికంటే వెరైటీ క్వశ్చన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, ఐఎస్డి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక 45 minutes మనం క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్? Now 16 people have come, so there is an increase in the number. It's fine. XYZ Limited, having its head office in Mumbai, is registered as an ISD. ముంబైలో సపరేట్ ఐఎస్డి రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాడు. ఇట్ హ్యాస్ 3 units in different cities situated in different states, namely ముంబై, అంటే ఆల్రెడీ ముంబైలో ఐఎస్డి ఉంది, ఇంకొకటి బ్రాంచ్ కూడా ముంబైలోనే ఉంది, జబల్పూర్ అండ్ ఢిల్లీ, విచ్ ఆర్ ఆపరేషనల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఓకే, అంటే అన్ని ఆపరేషన్లోనే ఉన్నాయి, అంటే లైక్ దే ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నాడు. మిస్ XYZ లిమిటెడ్ ఫర్నిషెస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై. CGST పేడ్ ఆన్ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ముంబై యూనిట్ ఇస్ 3 lakhs, అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ముంబైకి నువ్వు వాడింది 3 lakhs. IGST, CGST, SGST పేడ్ ఆన్ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ యూనిట్స్ ఇస్ 12 lakhs, అంటే వీనికి మొత్తం 15 lakhs ఉంటే ఆ 15 lakhsలో ఎక్స్క్లూజివ్గా ముంబై బ్రాంచ్కి 3 lakhs వాడుకున్నాడు, అది కూడా CGST. సో నేను చెప్పాను CGSTకి సేమ్ స్టేట్ అయితే CGSTకి పంపించవచ్చు, కానీ IGST, CGST, SGST 3 కలిపి 12 lakhs ఉన్నాయంట. సో 12 lakhs ఇది అన్ని యూనిట్స్ కలిపి పంపించాడు, అంటే ఒకటేమో సేమ్ స్టేట్లో ఉన్న యూనిట్, ఇంకో రెండేమో వేరే దగ్గర ఉన్న యూనిట్స్. టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్. సో టర్న్ ఓవర్ మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే మనం పంపిస్తప్పుడు ఏ ప్రపోర్షనేట్లో మనం ఐఎస్డి నుంచి ఆ క్రెడిట్ ఆ రెసిపియంట్కి వెళ్ళాలనేది ఈ టర్న్ ఓవర్ మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో టర్న్ ఓవర్ ముగ్గురికి టర్న్ ఓవర్స్ ఇచ్చాడు. డిటర్మైన్ ద క్రెడిట్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై XYZ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద 3 units. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మీరే చేయాలి గైస్. ఐఎస్డి దగ్గర 15 lakhs ఉన్నాయి, 15 lakhsలో 3 lakhs ఎక్స్క్లూజివ్గా ముంబైకి వాడుకున్నాడు, ఇంకా 12 lakhs అందరికి వాడుకున్నాడు, అంటే ముంబై, జబల్పూర్ అండ్ ఢిల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనేది క్వశ్చన్. సో ముంబైది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ముంబైకి పంపించవచ్చు, ఎక్స్క్లూజివ్కి ముంబైకి 3 lakhs పంపించవచ్చు. ఇప్పుడు 12 lakhsని ఈ రేషియోలో పంపించవచ్చు, 5 crores 10 crores అంటే 10:5:3 ఈ రేషియోలో పంపించవచ్చు. ఒక్కసారి నాకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారా? Yes. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ గైస్, దీన్ని ఉల్టా చదివా నేను, ఐఎమ్ సారీ. టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ 3 units ఇస్ 10 crores, అందులో 5 crores ముంబై, జబల్పూర్ 3 crores, అంటే ఇంకా ఢిల్లీ 2 crores. ఐఎమ్ సారీ, నేను ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాను. సో 5:3:2, 5, 3, 8, 10. ఓకే, 6 lakhs. సో వీడికి 6 lakhs వస్తుంది, 5 అంటే 3.6 lakhs.
2.4 lakhs అంటే మొత్తం ముంబైకి ఎంత వెళ్ళాలి? 3 ఒకటి 6 ఒకటి ఇంకి 9 వెళ్తుంది. జబల్పూర్కి 3.6 lakhs వెళ్తుంది. ఢిల్లీకి 2.4 lakh వెళ్తుంది. ఓకే, సో గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్? కొంచెం నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అంటే లైక్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ చదవలేదు. మనకు మొత్తము 10 crores టర్న్ ఓవర్లో 5 crores ముంబై బ్రాంచ్, జబల్పూర్కి 3 crores, 2 crores ఢిల్లీ బ్రాంచ్. సో అది 10 crores. సో ఏదైతే ఎక్స్క్లూజివ్గా నువ్వు ముంబై బ్రాంచ్కి వాడుకున్నావో దానికి ఎక్స్క్లూజివ్గా దానికే ఇచ్చేసేయాలి. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఈ 3 lakhs మొత్తం ముంబైకి ఇచ్చేసేయాలి. ఇంకా ముంబై, జబల్పూర్, ఢిల్లీకి వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రిమైనింగ్ 12 lakhsని పంపించాలి. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్, ఎనీబడి? ఆర్ ఎనీ స్టిల్ ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ బ్లర్ విత్ ద వీడియో ఆర్ సంథింగ్? Any questions, anyone? 9 lakhs, 3.6 lakhs, 2.4 lakhs ultimately. Nihan, anybody else? Any questions guys? Any questions here? ఓకే, సో నవ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? నేను నన్ను కొంచెం చిన్నగా చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నా వీడియోలో నేనే అడ్డం వస్తుంది, డౌట్ వస్తుంది నాకు. గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఇవి చిన్నగా చూడకండి, దీన్ని చిన్న చూపు చూడకండి క్వశ్చన్స్ని. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ గైస్. ఓకే, సో anything can come for examination later. Unnecessarily we have to feel bad. Any questions anyone? No? Yeah, so we are going to the next question. From now we will be solving all big questions guys, so please pay maximum attention. PQR Company Limited, a registered supplier of Bengaluru, Karnataka, is a manufacturer of goods. The company provides the following information pertaining to GST paid on inward supplies during the month of April current financial year. సో ఒక్కొక్క దాన్ని మీరు టెస్ట్ చేసి చెప్పాలి ఇది ఎంతవరకు కరెక్టో కాదనేది. ప్రతి క్వశ్చన్కి నేను ఒక 30 seconds గ్యాప్ ఇస్తాను. సో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఫోర్స్ఫుల్ ఏం లేదు, బట్ యూ విల్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్. ఆ రోజు మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడే అలవాటు పడిపోతుందని నా ఉద్దేశం. Life insurance premium paid by the company for the life insurance of the factory employees as per the policy of the company. There is no legal obligation for such insurance for the employees. సో ఎక్కడ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ లేదు, కానీ వాళ్ళంతలో వాళ్ళు యాజ్ అ పాలసీగా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ పైన ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న దాన్ని యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ అది ఎలిజిబుల్ అవుతారా లేకుంటే ఎలిజిబుల్ అవుతారా, బ్లాక్డ్ అవుతుందా? జస్ట్ 30 secondsలో చెప్పేసేయచ్చు గైస్ మీకు. బ్లాక్డ్, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో అలాంటి స్పిరిట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. బ్లాక్డ్. సో నెక్స్ట్, రా మెటీరియల్ పర్చేస్డ్
ఫర్ విచ్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ మిస్సింగ్ బట్ డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇన్వాయిస్ లేదంట కానీ డెలివరీ చలాన్ ఉంది అంట. సో మనం తీసుకోవచ్చా? మీరు జస్ట్ ఇట్లా నంబర్ అంటే 1 అని నంబర్ పెట్టాను, ఇందాక ఒకరు పెట్టాను నిహాన్ అట్లా. సో నాకు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కదా, మనకి ఏ దానికి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చారో నాకు తెలియదు. See, it's your turn, guys. Solving the questions is your responsibility. In examination, you might have all the concepts. Best conceptual clarity ఉన్న అప్లికేషన్ పోయింది అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అలౌడ్. వై రాజశేఖర్, వై ఇస్ ఇట్ అలౌడ్? ఎందుకు అలౌడ్ కదా నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో నేను ఒకటి అమ్మాను, నేను మీకు అమ్మాను ఒకటి 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో నేనేం చెప్తాను, నువ్వు కావాలనుకుంటే 6 months లోపు ఓకే చెప్పు, లేదంటే 6 months తర్వాత నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను అని చెప్పి. సో నేను ఇప్పుడు ఇవాళ అమ్మాను అంటే ఇప్పుడు మీరు దానిపైన క్రెడిట్ ఐటీసీ తీసుకున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీలు నేను చూపించలేదు, నేను ఓన్లీ డెలివరీ చలానే మీకు ఇచ్చి పంపించాను. సో ఓన్లీ డెలివరీ చలానే ఇచ్చి పంపించాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు కానీ మీరు ఐటీసీ తీసుకుంటున్నారు. అది కరెక్ట్ అవుతుందా? సో నో సెకండ్ దానికి బ్లాక్డ్ అనలేము, నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకో ఆలోచించండి. నేను డెలివరీ చలాన్ ఇచ్చాను అంటే అర్థమైంది రోడ్డు పైన ఏ ఆఫీసర్ మిమ్మల్ని పట్టుకోకూడదు ఏదో ట్రాక్ చేయడానికి అని చెప్పడానికి, అంతే. నేనేం ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయట్లేదు మీ పైన. ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయట్లేదు అంటే గవర్నమెంట్కి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్లో వెళ్ళట్లేదు. కానీ మీరు నా దగ్గర కొనుక్కొని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎలా తీసుకుంటారు మీరు? నేను ఎప్పుడైతే 180 days ఎక్స్పైరీ 6 months ఎక్స్పైరీ అవుతుందో, లేదంటే మీరు ఓకే అంటారు, అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను, అప్పుడు తీసుకుంటారు. కాబట్టి డెలివరీ నోట్స్ని బేస్ చేసుకొని యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఇట్స్ నాట్ బ్లాక్డ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఓకే. రా మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ 0 rated సప్లైస్. అంటే నేను రా మెటీరియల్ తెచ్చుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి 0 ratedకి అమ్ముకుంటున్నాను. 0 rated అంటే ఏంటో నేను ఒక డెఫినేషన్లో క్లియర్గా చెప్పాను. 0 rated ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అని. సో దానిపైన నేను ఐటీసీ తీసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ గూడ్స్కి వాడుకుంటున్నా అంటే తీసుకోకూడదు. అంటే ఇప్పుడు నేను నా అవుట్పుట్ని పర్సనల్గా వాడుకున్నానంటే ఐటీసీ నాట్ అలౌడ్. గిఫ్ట్ ఇస్తానంటే నాట్ అలౌడ్. డిస్ట్రాయిడ్ అంటే నాట్ అలౌడ్. ఎగ్జామ్టెడ్కి నాట్ అలౌడ్. బట్ 0 ratedకి ఎగ్జామ్లో మీకు డౌట్ వస్తుంది, 0 rated 0 rate ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేట్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గైస్ మన దగ్గర 10 members వరకు అయితే ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు 11 members ఉన్నారు. సో అట్లీస్ట్ 5 answers ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ గైస్. ఇట్ కెన్ బి రైట్, ఇట్ కెన్ బి రాంగ్, బట్ చెప్పండి. అలౌడ్. ఓకే. సో 100% రైట్, అలౌడ్. ఎందుకు? taxable supplies includes your 0 rated supplies. Works contractor services used for repair of factory building which is debited in the profit and loss account. ఇందాక మనం మొత్తుకొని మాట్లాడుకున్నాం. దీనిపైన చెప్పండి ఫోర్త్ దానికి. See, the point here is you keep applying yourself. ఎగ్జామ్లో అప్లై ఎట్లా చేస్తారు, ఒక్కరే ఉండి అప్లై చేస్తారు కదా, అట్లాగే అప్లై చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ ఫీల్ దట్ ఓకే మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంతవరకు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ మీకు ఇంకా 10-15 days కూడా సరిగ్గా లేదనుకుంటున్నా తెలిసి. సో ఇట్స్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ టు గెట్ టెస్టెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో దీన్ని ఎట్లా చేసేవాళ్ళు అట్లా ఆలోచించండి. సో ఫోర్త్ ఈజ్ అలౌడ్. మళ్ళీ చెప్తాను, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ చేశానంటే ఇన్పుట్స్ పైన నేను తీసుకోవచ్చు క్రెడిట్. పర్సనల్గా వాడానంటే నాట్ అలౌడ్. ఎగ్జామ్టెడ్కి వాడానంటే నాట్ అలౌడ్. కానీ 0 rated దానికి అలౌడ్. 0 rated విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్. ఓకే, ఇట్స్ అలౌడ్. యా. సో లాస్ట్ వన్, కంపెనీ పర్చేస్డ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఫర్ 4 lakh and claimed depreciation of 44,800 on the full amount of
4,48,000 అండర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ఇప్పుడు దీనిపైన ఐటీసీ తీసుకోవచ్చా? వెరీ క్విక్లీ గైస్. బ్లాక్డ్. ఎందుకు? నువ్వు ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ తీసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఐటీసీ తీసుకోకూడదని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సేమ్ స్పిరిట్తో రండి, ఎగ్జామ్లో 5 మార్క్స్ షూర్గా వస్తాయి. కాకపోతే నంబర్స్ లోపల కాంటెక్స్ట్ మారుతుంది, కొంచెం దరిదాపుల క్వశ్చన్ ఇలాంటిది వస్తుంది. యా, సో అగైన్ పార్టిసిపేట్. Siddhi Limited is a registered manufacturer engaged in a taxable supply of goods. Siddhi Limited purchased the following goods during the month of Jan. The following particulars are provided by the company. Capital goods purchased on which depreciation has been taken on full value. So దీనికి yes or no అని పెట్టండి. 1 yes or no. సో దీనికి no, blocked. Goods purchased from Ravi Traders, invoice of Ravi Traders is received in the month of January, but goods were received in the month of March. మనం ఏ మంత్కు ఉన్నాము? ప్రస్తుతానికి జనవరి మంత్లో ఉన్నాం. సో జనవరి మంత్లో ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, గూడ్స్ మార్చ్ మంత్లో వచ్చిందంట. సో దీనికి సెకండ్ దానికి నో. ఎస్. సెకండ్ దానికి ఫస్ట్ వన్కి ఇస్ నో, సెకండ్ దానికి నో. ఎస్ అంటే ఎస్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మనకు సెక్షన్ 16(1)లోనే చెప్పాడు, సెక్షన్ 16(2) సారీ, గూడ్స్ రిసీవ్ అయ్యి ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ గూడ్స్ దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ. కార్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఫర్దర్ సప్లై ఆఫ్ సచ్ కార్ ఈస్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ యాక్సిడెంట్ వైల్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్ట్ డ్రైవ్ బై ద పొటెన్షియల్ కస్టమర్. ఎవడో ఏదో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తా అని చెప్పి దాన్ని యాక్సిడెంట్ చేశారంట. సో ఇప్పుడు దానిపైన ఇది కార్ బిజినెస్లో ఉన్నవాడే, కార్ డీలరే. సో ఇప్పుడు థర్డ్ దానికి ఎస్ ఆర్ నో. థర్డ్ దానికి ఎస్ ఆర్ నో. నో. ఓకే. సో మనం ఇందాకనే ఒక సెక్షన్లో మాట్లాడుకున్నాం, సెక్షన్ 17(5)లో, సబ్ సెక్షన్ నాకు గుర్తులేదు. డిస్ట్రాయిడ్ అయిపోతే దానిపైన కూడా జీ అనుకుంటా. డిస్ట్రాయిడ్ అయిపోతే దానిపైన నీకు ఐటీసీ లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు అమ్మలేదు కదా. ఆడు కొనుక్కొని ఉంటే నీకు అవుట్పుట్ వచ్చేది, కాబట్టి ఇన్పుట్ తీసుకో. నో, ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. వీడు కార్ బిజినెస్లోనే ఉన్నాడు కానీ అమ్మలేదు, డిస్ట్రాయ్ అయింది. ఆ పొటెన్షియల్గా వాడు ఇక్కడ గుద్దేశాడు, అంటే లైక్ యాక్సిడెంట్లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది, కాబట్టి నో. ఎస్ జోషికా, ఇట్స్ నో. ఎందుకంటే ఎస్ ఈజ్ ఎ కార్ డీలర్ బట్ హీ హెస్ నాట్ సోల్డ్ ద గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్స్ ఒక దగ్గర చెప్పాను. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బ్లాక్డ్, కానీ అందులో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అలౌడ్, కానీ ఆ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలో కూడా టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్స్ ఎక్సెప్షన్, అంటే బ్లాక్డ్, కాబట్టి దీనిపైన కూడా నో. ట్రక్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ డెలివరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, అంటే మనం ఇది ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే మనం ఒక గూడ్స్ని తయారు చేసి కస్టమర్స్కి ఇస్తాము, కానీ ఎవరిదో సర్వీసెస్ తీసుకోవడం ఎందుకని చెప్పి మనమే సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఒక లారీ పర్చేస్ చేసి, ఒక పెద్ద వ్యాన్ పర్చేస్ చేసి, ఆ వ్యాన్ తోటి మన అవుట్పుట్ని కస్టమర్స్కి మనం రీచ్ చేస్తున్నాం, లైక్ వీఆర్ సెండింగ్ ద గూడ్స్ టు ద కస్టమర్. సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ దానికి ఏంటి? ట్రక్. ఎస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ గైస్. సో ఎవర్ ఈస్ పార్టిసిపేటింగ్, అంటే మీకు తెలియకుండానే మీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంటుంది, అరే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అని. జస్ట్ వాచింగ్కి, క్రికెట్ ఆడడానికి క్రికెట్ చూడడానికి 2 తేడాలు ఉంటాయి కదా, అట్లనే ఇఫ్ యూ పార్టిసిపేట్ హియర్, మేబీ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, ఇంటి దగ్గర మీరు చేస్తున్నప్పుడైనా సరే ఆన్సర్ చూడకుండా క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు చేశారనుకోండి సొంతంగా, తప్పైనా పర్లేదు, యూ గెట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మనకు వస్తుందా లేదా అనేది. మనం ఆన్సర్ చూస్తే ఓకే అన్నీ ఓకే అంటాం, కానీ ఎగ్జామ్లో రావు అట్లా. ఎస్. ఇంకో క్వశ్చన్. Miss XYZ Limited supplied taxable goods from factory after the manufacture in the month of October for sale to a distributor for 8 lakh. Miss X Limited has suppressed this transaction. However, he deposited GST at 12% on these goods on 10th Jan 2018 against show cause notice
and issued under section 74 where there is a fraud of the CGST Act 2017 by the central tax officer and passed the order accordingly. అంటే వీడు ఏదో ఒక ఐటమ్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అప్పుడు జిఎస్టీ కట్టలేదంట. అది ఫ్రాడ్ కేసెస్లో బయటపడ్డప్పుడు వాళ్ళకు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు కట్టమన్నప్పుడు అప్పుడు కడుతున్నాడంట. సో దానిపైన జిఎస్టీ వస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సెక్షన్ 73, 74, 129, 130 4 సెక్షన్స్ జిఎస్టీలో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాంపుల్ 3, ఎస్ ఆర్ నో? ఆలోచించండి. మిమ్మల్ని మీరు ఒక స్పాట్లైట్లో పెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ స్పాట్లైట్లో. నో, ఎస్. గుడ్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. నో. నియంత్రణ నువ్వు కడితేనే వస్తుంది, కానీ ఇది ఒక ఆర్డర్ వల్ల, ఒక ఫ్రాడ్ వల్ల, ఒక కాన్ఫిస్కేషన్ వల్ల అలాంటి దగ్గరలో రాదు. నెక్స్ట్, Miss C Limited, Chennai procured goods 10,000 kgs at 100 rupees per kg from Miss D Limited of Delhi. These goods came to Miss C Limited of Chennai in the following manner. ఎలా వచ్చాయంటే, ఇది కొంచెం ఏమంటారు ప్రింటింగ్లో పోయింది. 10th అక్టోబర్కి ఒక డిస్పాచ్ చేసిందంట ఆమె, ఢిల్లీ ఆమె. 2nd నవంబర్కి ఒకసారి, 3rd నవంబర్కి ఒకసారి. 2000 యూనిట్స్, 5000 యూనిట్స్, 3000 యూనిట్స్. కానీ ఈమెకు వచ్చింది ఎప్పుడు? డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ 15th నవంబర్, 20th నవంబర్, 1st జనవరి. ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఇప్పుడు మీరు ఐటీసీ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు 3 రకాల క్వాంటిటీస్ ఇచ్చారు. నువ్వు అనుకున్నది 10,000 kgs, కానీ 10,000 kgsని 3 రోజులలో అంటే 10th అక్టోబర్, 2nd నవంబర్, 3rd డిసెంబర్కి ఇచ్చారు. అయితే నీకు అది వాళ్ళు పంపించింది, కానీ నీకు వచ్చింది 15th నవంబర్, 20th నవంబర్, 1st జాన్. అంటే కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్కి టైం పట్టుద్ది కదా. సో ఐటీసీకి నువ్వు ఎప్పుడు ఎలిజిబుల్, డేట్ చెప్పాలి. ఎస్, రాజశేఖర్ రైట్. ఇట్స్ పనిషబుల్ కాబట్టి. అంటే తప్పు చేసినప్పుడు మనం మన హక్కుల కోసం మాట్లాడద్దు, మన హక్కుల కోసం మనం మామూలుగా మాట్లాడాలి, కానీ ఎవడన్నా పట్టబడ్డప్పుడు మన హక్కులు మాట్లాడద్దు. ఓకే. సో డేట్, వెన్ ఈస్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ ఇన్ దిస్ కేస్, అండ్ అమౌంట్. ఈ రెండు మీరు ఆలోచించండి. ఎగ్జామ్లో మీరే కూర్చున్నారు, మీరు చేయాలి. ఎట్లా చేస్తారు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్లో 20 kgs మిస్ అయిపోయాయంట. అమౌంట్ ఇన్ నార్మల్ లాస్ ఈ 20 kgs పోయాయంట. Jan 1st, who is that? Anjana, right. Joshika, Nihan. So 3 are right. Jan 1st, the date on which you are receiving the last lot is the date on which you are eligible for ITC. You all know it's right. So amount మనం దేనిపైన చేయొచ్చు? ఈమె కొన్నది 10,000 kgs కొన్నదంట. సో 10,000 kgs పైన ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్ అండ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎంత ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చాడా? రేట్ ఇవ్వలేదా? ఓకే, 18 తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి. 18. కాకపోతే ఇక్కడ 20 kgs మిస్ అయిపోయాయంట. సో 20 kgs మిస్ అయిపోయినప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు? సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ 10,000 kgs అయితే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్న 20 తక్కువ రిసీవ్ చేసుకున్న వాడికి 9980కి ఎంత? సో 10,000 kgs ఒకటి 100 రూపీస్. 18% క్వశ్చన్లో చెప్పలేదంటే జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్. 18% మామూలుగా అయితే చెప్తారులేండి. 9980 డివైడెడ్ బై 10,000. సో 179,640 ఈజ్ అ ఎలిజిబుల్ ఐటీసీ. ఇది ఒక 1 మార్క్, ఇది ఒక 1 మార్క్ వచ్చిన కూడా చెప్పొచ్చు. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందా? మనకు రిసీవ్ చేసిన 179,640. ఎస్ నిహాన్. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందా? క్వశ్చన్లో ట్రిక్నెస్ ఏముంది అంటే వాడు 3 డేస్కి పంపించాడు, మనకు 3 డేస్ రిసీట్ అయింది. మనకు లాస్ట్ రిసీట్ డేట్ని ఐటీసీ ఎలిజిబుల్ డేట్గా తీసుకుంటున్నాం. ప్లస్ ఎంత అమౌంట్కి తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకు రిసీవ్ అయిన క్వాంటిటీయే. ఎందుకు సార్ మళ్ళీ డబ్బులు కడుతున్నాం కదంటే మన జిఎస్టీ వానికి సంబంధం లేదు. నువ్వు అది తెచ్చుకున్న క్వాంటిటీనే నువ్వు ఏదో చేసుకొని అమ్ముకుంటావు. అంటే నువ్వు అమ్ముకొనే అప్పుడు నువ్వు అమ్ముకునే పొజిషన్ నీకు లేనప్పుడు నీకు ఐటీసీ ఎందుకు? అవుట్పుట్ లేనప్పుడు ఇన్పుట్ ఎందుకు? ఇది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్. నువ్వు వాళ్ళకి ఎంత కడుతున్నావు నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, కరెక్ట్ అంచనా.
సో ఇప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుందా సమ్స్ చేస్తుంటే? అట్లీస్ట్ 4-5 పీపుల్ హూ ఎవర్ ఇస్ వాచింగ్ హియర్, యూ విల్ ఫీల్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గైస్. ద మోర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ వీ డూ, యూ బికమ్ బెటర్. యా, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. Miss X Limited supplied taxable goods from factory after manufacture in the month of October 2017 for sale to a distributor for 8 lakh. However, he deposited GST at the rate of 12% on these goods on 10th Jan 2018 against a show cause notice. ఇందాక చెప్పినాం కదా, షో కాజ్ నోటీస్ ఇంకా ఇచ్చిన దానికి నాట్ అలౌడ్ అని. సో ఇంకా చదవాల్సినంత ఏం లేదు, నాట్ అలౌడ్. యా, ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. కొంచెం పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు చూసుకుంటాను, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఎంఎస్ విపిన్ లిమిటెడ్ పర్చేజ్డ్ రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ 10,000 kgs at 80 rupees per kg plus GST. కొన్నది ఇన్పుట్. ద సెడ్ రా మెటీరియల్స్ వాజ్ యూజ్డ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్ పి. ద అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎస్ అండర్. ప్రాసెసింగ్ లాస్ 2% పోతుందంట. ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ పి ఈజ్ 100 rupees per kg, అంటే 100 rupees per kg అమ్మొచ్చు. అదర్ మెటీరియల్ ఎం యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పి 2 lakh rupees ప్లస్ జిఎస్టీ. సో దాంతో ఈ రా మెటీరియల్తో పాటు ఇంకేదో ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కావాలంట. జిఎస్టీ ఆన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ 20,000. ఐజిఎస్టీ అండర్ ద కస్టమ్స్ ఈజ్ 10,000. రేట్ ఏమో 12%. మిస్ విపిన్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కంపోజిషన్. సో కంపోజిషన్కి వెళ్ళట్లేదు. అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎలిజిబుల్ అవైలబుల్. సో వీళ్ళు ఐటీసీ ఎంత తీసుకోవచ్చు, ఎంత నెట్ జిఎస్టీ పేయబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను దీన్ని క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ని చూపించాను అప్పుడే, కొంచెం తర్వాత చేద్దాం ఆన్సర్ని. సో అందరూ ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోండి. 4 to 5 మార్క్స్ కోసం మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఒక 5 మార్క్స్ అనుకొని, ఒక పేపర్ తీసుకోండి, ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి, బుక్లో మీ అంతా ఓన్గా అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో ఏమేమి తీసుకోవాలో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, నెట్ చూసి చెప్పండి. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ చూస్తాను, కరెక్ట్ వచ్చింది అంటే యూ విల్ ఫీల్ గుడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, సో ప్రతిదానికి ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను. మీకు ఎవరెవరికైతే ఆన్సర్ వస్తుందో వెంటనే చేసేసండి. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఓకే ఐ విల్ డూ అండ్ యూ విల్ వాచ్ ఇట్ లేటర్. అదే వద్దు, అట్లా అయితే మీరు బుక్గా చూసుకోవచ్చు. ద పాయింట్ ఆఫ్ కమింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ యూ ఆల్ పార్టిసిపేట్. I'll give 1 minute guys. తొందర ఏం పడకండి, చేయండి. ఓకే, వాడికి ఐటీసీ ఎంత వస్తుంది, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంత, ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటే యూ ఫీల్ చేయాలనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఐటీసీ ఎలిజిబుల్ గైస్? ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు చెప్పండి. $10,080.
96,000 పడుతుంది. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పేది ఎవరు? నిహాన్ 96, 100, 120, 130. సో వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ? ఎవరెవరైతే అవుతుందో వాళ్ళు చెప్పేసేయండి. దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కీప్ రిపీటింగ్ గైస్. ఇట్స్ నాట్ ఎ పెన్ డ్రైవ్ క్లాసెస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రికార్డెడ్ క్లాసెస్, ఇట్స్ ఎ క్లాస్ వేర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఐ విల్ నాట్ క్లెయిమ్ యాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. చూస్తాను. నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 100 రూపాయలకు అమ్ముతాడు కదా ఇప్పుడు. 100 రూపాయలకు అమ్ముతాడు అంటే 10% పోతుంది. 17,700 వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఆన్సర్ నాకు వచ్చింది, బట్ నేను అక్కడ అప్పుడే రాయదలుచుకోలేదు. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ. సో హౌ మెనీ గైస్ ఆర్ దేర్? నాకు తెలిసిన నెంబర్ చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓకే. See, as long as there are at least 5 people on live, I'll continue the session. So what is the output tax liability? అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ నువ్వు 10,000 మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటున్నావు, కాకపోతే అందులో 2% వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మల్టిప్లైడ్ బై 98% ఆర్ -2% వాట్ ఎవర్, అండ్ దెన్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ 100 అండ్ యూ విల్ బి ఛార్జింగ్ 12%. 117,600 వస్తుంది. 117,600, కానీ నీకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ 130 ఉంది అంటే నీకు భారీగా 130 కనుక రిమైనింగ్ మొత్తం క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఓకే, good guys, whoever is participating and whoever has not got the answer, just have a look at this. Anjana and Nihan, you're right. So these are nice questions guys. If you solve more questions, there is a lot of confidence that you will get. Miss Lips Limited manchi peru pettukunnaru, manufactures 4 types of nail polishes, namely Sweetie, Pretty, Beauty, Tweety. The company has taken input tax credit of 3 lakh rupees on the common inputs used in the manufacturing of nail polishes. Common inputs are also used partly for non-business purpose. మనం మాట్లాడుకున్నామా ఆ T1, T2 అవి ఆ గొడవలన్నీ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. During the financial year 17 to 18, the company manufactured 1,000 liters each type of nail polishes. The company was not in a position to maintain separate set of records with respect to inputs used for final products. ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్గా చేసేటంత సత్తా వీళ్ళకి లేదంట, అంటే అలాంటి పరిస్థితి వీళ్ళకి లేకుండే. GST payable on final goods is 12%. అంటే నేను అనుకున్నంత పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు, మామూలు క్వశ్చన్ ఉంది. You are required to calculate the net GST payable by Miss Lips Limited for the year 2017 to 18 from the following data. Sale to domestic tariff area అంటే మామూలు ఏరియా. Sale to special economic zone 0 rated సప్లై అవుతుంది. సేల్ టు ఏ లిమిటెడ్ ఆఫ్ USA ఎక్స్పోర్ట్ సేల్ అవుతుంది. ఎక్స్పోర్ట్ టు సెస్ 2 0 రేటెడ్ అవుతాయి. సేల్ టు డిఫెన్స్ క్యాంటీన్ ఎగ్జెంప్ట్. సో అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గైస్. అంటే కంటెంట్ ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ ఎ కంటెంట్ టు
kind of scare us. సో ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ యాజ్ యూజువల్. నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానంటే వాట్ ఈజ్ ద నెట్ జిఎస్టీ పేయబుల్. ఎవరెవరైతే చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళు చేసేసేయండి. ఎవరెవరైతే కొంచెం డౌట్గా ఉందన్నారో వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయండి. 1 minute నేను కూడా చెప్తాను. I can see that few people are constantly answering, so I appreciate and I also feel happy that you are participating in all. Ultimate Creations, where is your answer? Rajshekar, Joshika, okay, and Madhu వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటా. నేను కూడా చేస్తాను, బట్ సైడ్కి పెడతాను. 30 rupees per milliliter, మిల్లీ బాటిల్ అంటే ఒక్కొక్క టైం ఎంత తీసుకొచ్చింది? 1000 liters, 20 milliliters ఉంటుంది. ₹30 per 20 milliliter of bottle. 1000 liters అది. ఓకే, సో ఇది మిల్లీలీటర్, అది 1000 liters. ఇంకో 1000 మల్టిప్లై చేసి అలాగే చేస్తాను. ఓకే, సో స్వీటీ ఏం చేస్తుందంటే 1000 milliliters multiplied by 30 divided by 20 multiplied by 30, 18%, and then 12%. మళ్ళీ సార్ చేద్దాం. 1,80,000 అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పట్టుద్ది. ఓకే, సో సేమ్ వేలా ప్రీతి, బ్యూటీ, ట్వీటీ. సో నాకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పేసేయండి. నెక్స్ట్ సెజ్. సెజ్కి యూ కెన్ సే 0. నెక్స్ట్ యూఎస్ఏ కూడా 0, దట్ ఈస్ ఆల్సో 0 రేటెడ్. మన డెఫినేషన్ చదివేటప్పుడు నేను చాలా ఎలాబరేటెడ్గా చెప్పాను. సెజ్ యూనిట్ కానీ సెజ్ డెవలపర్ కానీ లేకుంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి కానీ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అది 0 రేటెడ్ సప్లై అవుతుంది. అండ్ టీకి లాస్ట్ మేడం ఏంది? ఎగ్జామ్టెడ్. సో ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే దీన్ని కూడా 0. సో నీకు 1,80,000 అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో అంజనా ఒక్కసారి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసుకో. 30 rupees per 20 milliliters. సో 20 milliliters అట్లా చేస్తే మీకు ఫస్ట్ 1 liter వస్తుంది. 1 liter మల్టిప్లైడ్ బై ఇంకో 1000 చేస్తే 1000 liters. అంటే వాళ్ళు 1000 liters ఈచ్ ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ నెయిల్ పాలిషెస్. ఒక్కొక్క పాలిషెస్కి 1000 liters. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మల్టిప్లైడ్ బై ఒక్కొక్కటి ఎంత అమ్ముకుంటుంది 30 రూపీస్కి ఫర్ 20 milliliters. సో 30 divided by 20 మల్టిప్లైడ్ బై 1000. 1 లీటర్ తెచ్చుకోవడానికి 1000 liters కోసం.
మల్టిప్లైడ్ బై 12% రేట్ పడుతుంది కాబట్టి. ఇంకొకటి ఇది స్వెజ్కి పంపిస్తుంది, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎగ్జెంప్టెడ్, వీటన్నిటికీ 0 వచ్చేస్తాయి. సో 1,80,000 విల్ బి యువర్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. ఓకే, సో ఇట్స్ నైస్ క్వశ్చన్ రైట్. ఓకే, సో ఇట్స్ నైస్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీకి వద్దాం. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీకి చూద్దాం ఎవరైనా చేస్తున్నారేమో. ఓకే, స్వప్న వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ? ఆ మేడం కొన్నది ఎంత? 3 lakhs పెట్టి కొన్నది. సో 3 lakhs yes guys, what is the input tax credit? No response, nobody. I told questions you have to do guys. కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకున్న క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతే we will end up nowhere. ఓకే, నేను చెప్తాను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లేట్. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ద కంపెనీ హెస్ టేకెన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆఫ్ 3 lakhs ఆన్ ద కామన్ ఇన్పుట్స్. సో కామన్ ఇన్పుట్స్ అంటే సి టీ ఈజ్ ద టోటల్ ఇన్పుట్స్, T1 is exclusively used for personal use other than business, T2 is for exempted, T3 is for blocked. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు C1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ విల్ గో టు యువర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్గా నువ్వు వాడుకుంది T4 ఫర్ యువర్ బిజినెస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ C2, దట్ ఈస్ యువర్ కామన్ క్రెడిట్. అది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు 3 lakhs అని. క్వశ్చన్లో కామన్ క్రెడిట్ 3 lakhs అని ఇచ్చాడు. అంటే ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద T1, T2, T3, T4 ఇంటూ కన్సిడరేషన్ యూ గాట్ 3 lakh rupees. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏమన్నాము, ఈ 3 lakh rupees ఏవైతే వచ్చిందో దీన్ని మనం కామన్ క్రెడిట్ అంటాము. ఆ కామన్ క్రెడిట్లో నుంచి ఏదైతే నువ్వు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ బిజినెస్, ఏదైతే నువ్వు ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్కి చేసావో దాన్ని నువ్వు రివర్స్ చేయాలని చెప్పి అంటాడు. ఆ రివర్స్ ఎలా చేస్తామో చూడండి. 5% ఆఫ్ వీడికి ఎంత వచ్చింది టోటల్ ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ నేను రాయలేదు. ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ 60 per bottle కదా, 60 డివైడెడ్ బై 20,000. సో 30 lakh. ఓకే, సో 30 lakhs ఈజ్ 30 lakh is a exempted supply divided by total supply. So total supply ఎవరైనా చేశారా? Has anybody done it? 30 divided by 20,000. సో ఇది 15 lakh. ఫస్ట్ ఇది 40 divided by 20,000, 20 lakh. 50 divided by 20,000, 25 lakh. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి 30 lakh.
అంటే 30 ప్లస్ 25 ప్లస్ 20 ప్లస్ 15, సో 90 lakh మొత్తం టోటల్ టర్న్ ఓవర్. అందులో ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ 90 lakh. సో 30 డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ 90 multiplied by your common credit 3 lakh. సో 1 lakh వస్తుంది. 1 lakhలో 5%. తప్పు వస్తుంది ఏంది, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. 1 lakh వస్తుంది ఐటీసీ రివర్సల్. ఎస్ 1 lakh వస్తుంది. 1 lakhsలో ఒక్క నిమిషం అండి. 1 lakh ఈజ్ యువర్ కామన్గా నువ్వు రివర్స్ చేయాల్సింది. అండ్ 5% ఆఫ్ కామన్ క్రెడిట్ ఈజ్ యువర్ నాన్ బిజినెస్కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 1 lakh ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్కి సంబంధించి, ప్లస్ నాన్ బిజినెస్కి కూడా నువ్వు వాడుకున్నవి వీటిని కాబట్టి దానికి ఒక 5%. సో 5% ఆఫ్ కామన్ క్రెడిట్ 3 lakh. సో పీపుల్ whoever is watching so far till now, you will understand in examination guys. ఈ నంబర్స్ మార్చి ఇస్తాడు, బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ రియలీ గుడ్. ఎవరికైనా ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి, అది ఒక్క పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్? మనం ఇక్కడ రివర్స్ చేయాల్సింది 2 రివర్స్ చేస్తాం. ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా కామన్ క్రెడిట్స్ని ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్కి వాడుకుంటున్నాం, అది ప్లస్ 5% ఫర్ యువర్ నాన్ బిజినెస్ పర్పస్కి. మనం ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూడండి. కామన్ క్రెడిట్ 3 lakhs క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్కి కామన్ క్రెడిట్ నుంచి ఎంత వచ్చింది అని చెప్పాలంటే ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్, అంటే ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ మనకు వచ్చేసింది. సో ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ చేస్తే ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ వస్తుంది, మల్టిప్లైడ్ బై యువర్ కామన్ ఇన్పుట్స్. అలా చేస్తే మనకు 1 lakh వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ 1 lakh? 1 lakh ఈజ్ అ amount ITC that you will reverse for your exempted supplies which is a part of your common credit. అంటే కామన్ క్రెడిట్లో ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ 1 lakh ఉందని చెప్పి. సో 5% ఈ క్వశ్చన్తో సంబంధం లేదు, ఇట్స్ ఎ ఫార్ములా ఓన్లీ యాజ్ గివెన్ ఇన్ ద రూల్స్ ఓన్లీ. కామన్ క్రెడిట్ ఎంతైతే ఉందో దానిలో 5% ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఈస్ ద కామన్ క్రెడిట్ ఫర్ యువర్ సప్లైస్ ఫర్ నాన్ బిజినెస్ పర్పస్. అంటే నువ్వు పర్సనల్ పర్పస్కి మనం వాడుకుంటే నువ్వు 5% కామన్ క్రెడిట్లో నుంచి వాడుకున్నట్టు అనే ఒక అజంప్షన్లో తీసుకుంటాడు. సో 5% ఈజ్ ఎ లా. సో 115 ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ విల్ రివర్స్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు వాడు ఎంత తీసుకున్నట్టు ఇంకా ఎలిజిబుల్ 3 lakhsలో 150ని రివర్స్ చేస్తా అంటే 3 lakhsని ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెజర్లో చేసుకుంటాడు, 150ని అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీలో చూపించుకుంటాడు. అంటే నెట్ ఎఫెక్ట్గా వాడు ఎంత చూపెట్టుకుంటున్నాడు అంటే 3 lakhs 2 lakhs అంటే 1,85,000ని ఇప్పుడు నెట్ ఐటీసీగా చూపించుకుంటున్నాడు, నెట్ ఎలిజిబుల్. ఎవరికన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్పండి గైస్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ జోక్ లాగా ఏం లేదు, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్, లైక్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఏంద్ర ఇంత తలకాయ నొప్పి ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? At least 2 answers guys, whoever is watching. Can I go to the next question or is there any doubt? Clear? Okay. నేను చెప్పాను కదా 5 members వరకు ఉన్న. ఐ విల్ కంటిన్యూ గైస్, ఐ విల్ కంటిన్యూ. ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ దట్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా కరెక్ట్గా అర్థం కాకపోయినా ఇట్స్ ఫైన్, సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ నంబర్స్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ప్రొవిజన్ వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్.
While Limited manufactures taxable and exempted goods, While Limited also simultaneously provides taxable as well as exempted output services. Raw material of 10,000 units were purchased at the rate of 100 per unit used commonly during the month of January 2018 to produce all final products. GST paid on inputs is 12%. Input services commonly used for all the goods and services in the month of January 2018. Total ITC on inputs and input services have been taken into books on accounts in the relevant year is 1,74,000. Turnover for the period is కింద ఇచ్చేసాడు. ఏమేమి ఇచ్చాడు? Taxable supplies, exempted supplies, taxable supplies, supply of services, exempted supply services. You are required to compute the amount of reversal of ITC as per rule 42. ఓకే, ఐటీసీని మీరు ఎంత రివర్స్ చేస్తారు? దీన్ని కామెడీగా తీసుకోకండి గైస్, ఎగ్జామ్లో అది డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఇందాక మనం చేసిన సేమ్ లాజిక్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫాలో చేయండి, యుల్ గెట్ ఇట్. రాజశేఖర్, ఇట్స్ 5%, అది క్వాంటిటీ బేసిస్లో కాదు, ఇట్ ఈజ్ 5% లాలోనే ఉంది, అది ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద లా ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్ గైస్, whoever is watching, I told you the questions are important. దీన్ని లైట్ తీసుకోకండి, డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్. ఎగ్జామ్లో ఇవి మన కెరియర్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. 5 మార్క్స్ చిన్న అమౌంట్ కావు ఇవి. Very quickly guys, by 12:15 or so we should complete majority of questions. 12:15 వరకు నేను టార్గెట్ పెట్టుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వదలుచుకోవట్లేదు. ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఎండెడ్ ద సెషన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ నాకు అది కాదు. అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుకుందాం, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ గాట్ 1 రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ అంజనా.
ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? C2 ఈజ్ దగ్గరలో వచ్చావు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, కొంచెం దగ్గరలో పోయింది అంజన, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ అమౌంట్. ఓకే, నిహాన్ గాట్ 54. సో 54 ఎలా వచ్చింది చెప్పలేవు కదా. సో 54 ఎలా వచ్చింది అంటే టర్న్ ఇచ్చాడు, 10,000 రా మెటీరియల్ కొన్నాడు, 100 రూపాయలు, 12%, 1,20,000. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా టోటల్ ఐటీసీ 174 అని. సో టీ ఈజ్ 174,000. T1 ఇంది ఎక్స్క్లూజివ్లీ నాన్ బిజినెస్. ఇప్పుడు నాన్ బిజినెస్కి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, నాన్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు. సో మనం దీన్ని 0 పెట్టుకుందాం. T2 ఏంది ఎగ్జామ్టెడ్. ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్టెడ్, ఇది ఎగ్జామ్టెడ్లోనే ఉంది, ఇది ఎగ్జామ్టెడ్లోనే ఉంది. సో ఎగ్జామ్టెడ్లో 1,50,000 వస్తుంది. ఓకే, సో 1,50,000 అమ్మిండంటే 18,000 పడుతుంది. ఓకే, యూనిట్స్ అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, సో 25 యూనిట్స్ అమ్ముతున్నాడు అంటే each unit of final product needs 2 units of raw material. ఓకే, అంటే వీడు 1 lakh అమ్ముతున్నాడు, 80 రూపీస్ పర్ యూనిట్ అంటే 1,250 అమ్ముతున్నాడు. ఒక్కొక్క దానికి 2 రా మెటీరియల్స్ కావాలంటున్నాడు కాబట్టి 2,500 వీడు ఓన్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ దానికి వాడాడు. సో 2,500 మల్టిప్లైడ్ బై వాడు ఒక్కొక్కటి కొన్నది 100, 12%, 30,000. ఎస్, ఓకే, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ గైస్. ఏంటంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ 1 lakh అమ్మాడు, ఒక్కొక్క దానికి 80 రూపీస్ లెక్క అమ్మాడు అంటే అర్థం ఏంటి, 1,250 యూనిట్స్ అమ్మినట్టు. క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడంటే 2 యూనిట్స్ రా మెటీరియల్ కావాలి ఒక అవుట్పుట్ కోసం అని చెప్పేసి, అంటే 2,500 యూనిట్స్ని వాడు వాడుండొచ్చు, ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్లో కొన్నాడు. సో 2,500 × 100 మల్టిప్లైడ్ బై 12%, అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎగ్జామ్టెడ్ కోసం 30,000 వర్త్ ఆఫ్, అంటే దానిపైన ఐటీసీ పడేటంత క్వాంటిటీ వాడుకున్నాడు. సో T2 ఈజ్ బ్లాక్డ్ కదా T2. సో ఇక్కడ బ్లాక్డ్ మనకి ఏం లేదు. తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్లీ ట్యాక్సబుల్ కోసం ఇది ఒకటి పర్సనల్, ఒకటి ఎగ్జామ్టెడ్, ఒకటి బ్లాక్డ్. సో T3 కూడా ఏం లేదు, బ్లాక్డ్. సో ఇప్పుడు వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో రాసుకుంటాడు.
T4 ఎక్స్క్లూజివ్లీ ట్యాక్సబుల్ దానికి ఎంత వాడాడో చూడాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్సబుల్ అంటే ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 lakhs వాడాడు. సో 2 lakhs వాడాడు, దీన్ని మనం ఎట్లా కలెక్షన్ చేస్తాం? 2 lakhs వాడాడు అంటే T2 is exempted, yes. క్వశ్చన్ నాకు కూడా కొంచెం ఛాలెంజింగ్గానే ఉంది. ఓకే, సో ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ అంటే మొత్తం గూడ్స్లో కొంచెం తీసేసాం. ఓకే, గుడ్ ఐడియా, నాకు రాలేదు ఐడియా. సో 10,000 ఒరిజినల్గా కొన్నాడు, 2,500 ఎగ్జామ్కి వాడాడు, ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్, దానిపైన 12%, సో 90,000. యా, థ్యాంక్ యూ. సో 90,000 T4. సో ఇప్పుడు నీకు కామన్ వస్తుంది 174 30 90 54,000 కామన్ క్రెడిట్. ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఐ నో ఐ ఆల్సో టుక్ సమ్ టైమ్. నేను కూడా చెప్పాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ మీతో పాటు నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను, అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చేయలేదు. ఓకే, ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఐ చెక్డ్ ఇట్ అవుట్, బట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ న్యూ టు మీ ఆల్సో. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్వశ్చన్ మొత్తంలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 10,000 kgs మనం కొన్నాము, ఆ 10,000లో కొన్ని ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్కి వాడుకున్నాము, కొన్ని ట్యాక్సబుల్కి వాడుకున్నాం. సో ఎగ్జామ్టెడ్కి ఏమన్నాడంటే 80 రూపీస్ పర్ యూనిట్ చొప్పున మనము అమ్ముతున్నాం. సో మనము 1,000 రూపీస్ మనం కలెక్ట్ చేసాం, డివైడ్ బై 80 చేస్తే 1250 యూనిట్స్ మనం అమ్మాం. ఒక్కొక్క యూనిట్కి 2 units ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కావాలంటే 2,500 రా మెటీరియల్ మనము ఎగ్జామ్టెడ్ దానికి వాడాము. అంటే 10,000లో 2,500 దీనికి వాడామంటే 7,500 ట్యాక్సబుల్ దానికి వాడుండొచ్చు. సో 7,500 మల్టిప్లైడ్ బై 100 మల్టిప్లైడ్ బై 12, ఇక్కడ 2,500 మల్టిప్లైడ్ బై 100 మల్టిప్లైడ్ బై 12, ఆ రేట్ ఎంత ఇస్తే అంత. ఓకే, సో దాంట్లో మనం ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ని తీసుకుంటాం, దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ యువర్ కామన్ ఇన్పుట్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే క్వశ్చన్ కూడా ట్రిక్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ జస్టిఫైబుల్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. We have few more questions guys, please. If it is clear, let's say it's clear. If it's not clear, I'll explain wherever it is not clear. At least 2-3 people. See, we have 12 people on 12 now, 9 people watching. At least 2-3 people can answer, right? Rashekar, clear. Okay. See, ఇప్పటి నుంచి ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఎగ్జాస్టెడ్ గేమ్ ఫీల్ అవ్వకండి ప్లీజ్. ఓకే, ఇది నైట్ అవుట్ టైప్లో అనుకోండి, మీ ప్రిపరేషన్కి ఒక నైట్ అవుట్, ఒక 1 day నైట్ అవుట్, బట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి క్లియర్డ్. Oberoi Industries is a manufacturing company registered under GST. It manufactures 2 taxable products X and Y and 1 exempt product Z. The turnover of XYZ in the month of April is 2 lakh, 10 lakh, 12 lakh. Oberoi Industries is in the possession of certain machineries and purchases more of them. Useful life of the machinery is 5 years. Obviously 5 years onto the GST law. From the following particulars furnished by it, compute the amount to be credited to the electronic credit ledger of Oberoi Industries and the amount of common credit attributable towards the exempt supplies, if any, for the month of April. So question is nice question guys. I know at least 4 or 5 people are seriously watching and participating. Please try to feel
దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సిఏ ఫైనల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చినట్టు నాకు గుర్తుంది. సో ఇలాంటి ఇట్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైనల్. మెషినరీ ఏ పర్చేజ్డ్ ఆన్ దిస్ డేట్ ఫర్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ బిజినెస్ పర్పస్. నాన్ బిజినెస్ పర్పస్ అంటే మనం ఏదో చేస్తాం, అది గుర్తుపెట్టుకున్న ఫార్ములాలో. మెషినరీ బీ పర్చేజ్డ్ ఆన్ దిస్ డేట్ ఫర్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీరో రేటెడ్. సో జీరో రేటెడ్కి ఏమేమి ఎఫెక్ట్ ఇస్తామో డెఫినేషన్ చదివాను నేను, జీరో రేటెడ్ అంటే ఏంటి అనేది. మిషన్ సి పర్చేజ్డ్ ఆన్ దిస్ డేట్ ఫర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 products XYZ. అంటే దీన్ని మూడింటికి వాడుతున్నాం, అంటే ఇది కామన్గా వాడిస్తున్నాం. మెషినరీ డి పర్చేజ్డ్ ఆన్ దిస్ డేట్ on April 1, 2 years before this date for being exclusively used in manufacturing of product Z. From this date such machinery will also be used for the manufacturing of product X and Y. అంటే ఆ డే వరకు దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రోడక్ట్ జెడ్ అంట. ప్రోడక్ట్ జెడ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జామ్ట్కి వాడుకునేదాన్ని ఇప్పుడు మనం అన్నిటికీ వాడుకుంటున్నాము. మిషనరీ ఈ పర్చేజ్డ్ ఆన్ దిస్ డేట్ 3 years before this date for being exclusively used in the manufacturing of product X and Y. సో ఎక్స్ అండ్ వై అంటే ఏంటి? రెండు. ఓకే, సో రెండు ఎక్స్ అండ్ వై ట్యాక్సబుల్. సో ట్యాక్సబుల్ నుంచి ప్రస్తుతానికి అన్నిటికీ వాడుకుంటున్నాం. ఓకే, ఒకటేమో జెడ్ని అన్నిటికీ వాడుకుంటున్నాం, ఒకటి అంటే ఎగ్జామ్టెడ్ది ఇప్పుడు అన్నిటికీ వాడుకుంటున్నాం, ఒకటి ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ది అన్నిటికీ వాడుకుంటున్నాం. సో రెండు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అమౌంట్లు ఇచ్చేస్తాడు. నౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద, ఐ విల్ వెయిట్ 2 minutes. అమౌంట్ టు బి క్రెడిటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ కామన్ క్రెడిట్ ఎంత చూపించుకోవాలి. ఇందాక చేసిన ఫార్ములా ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవుతుంది, బట్ కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఇందాక వచ్చినట్టే, కాకపోతే కొంచెం ట్విస్ట్. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒక ట్విస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనము. ప్రతిదీ సేమ్ నంబర్స్ మార్చి ఇస్తారని చెప్పి అనుకోకూడదు. ఈ ఎండ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ట్రికీగానే ఉంటాయి. ఓకే, స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం మజాక్లో అయిపోతాయి, కానీ ఇవి అవ్వవు. అంటే అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్, దానికి కూడా ఆల్ మోడల్ ఇచ్చాడు 96 తీసుకోవచ్చు. 2 years ముందు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఎగ్జామ్టెడ్, ఎగ్జామ్టెడ్ నుంచి నాన్ ఎగ్జామ్టెడ్కి వస్తుంది. కాబట్టి మనం 5 quarters అంటే 2 years అంటే 5 quarters అంటే 4 quarters 8 quarters 5% చెప్పను. దీన్ని మైనస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ నుంచి ఆల్ చేద్దాం. సో 3 years అంటే 12 quarters 5% చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే.
సో ప్లీజ్ గెస్, ట్రై టు పార్టిసిపేట్ whoever is watching. ఈవెన్ ఇఫ్ 2 people are able to answer, దట్స్ రియలీ గుడ్. మనం ఇందాక చేసిన సేమ్ కాన్సెప్ట్, క్యాపిటల్ గూడ్స్కి కాన్సెప్ట్ ఏం తీసుకోవాలంటే, మనం ఎన్ని రోజులు అయితే వాడామో ఎవ్రీ క్వార్టర్కి 5% ఎవ్రీ క్వార్టర్కి 5% చొప్పున మైనస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. ఐ రిపీట్, మీరు కొన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని క్వార్టర్స్ అయిపోయాయి, పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ని కూడా ఫుల్ క్వార్టర్గా అనుకోండి. అలా ప్రతి క్వార్టర్కి 5% తగ్గించేసుకొని దాన్ని నీ ఒరిజినల్గా వచ్చిన ఐటీసీ నుంచి మైనస్ చేసుకొని మిగతా మాత్రమే ఎలిజిబుల్గా చేసుకుంటాం. ఓకే, ఎగ్జామ్టెడ్కి ఏం చేస్తామంటే ఇంకా రిమైనింగ్ మార్క్స్ చేస్తాం. ఇందాక చేసిన కాన్సెప్ట్ సేమ్, కాకపోతే క్యాపిటల్ గూడ్స్ కాంటెక్స్లో ఉంది అంతే. సో ఇప్పుడు ఐటీసీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మిషనరీ ఏ ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ రాస్తాను. మిషనరీ ఏ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ నాన్ బిజినెస్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఐటీసీ తీసుకోము. మిషనరీ బి జీరో రేటెడ్, సో మనం ఎగ్జామ్ట్ దానిలో జీరో రేటెడ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్ట్కి ఎట్లయితే నీకు ఐటీసీ నాట్ ఎలిజిబుల్, జీరో రేటెడ్ కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్. జీరో సి వచ్చినప్పుడు అన్నిటికీ వాడుతున్నాం. సో సి పైన 96,000 ఎలిజిబుల్ అవుద్ది. అండ్ మిషనరీ డి విషయానికి వచ్చినప్పుడు 2 years, అంటే మనం ఏ రోజైతే మాట్లాడుకుంటాం దానికన్నా 2 years ముందు మనం అది కొన్నామంట. అప్పుడు బీయింగ్ యూజ్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ జెడ్, అంటే ఓన్లీ ఎగ్జామ్టెడ్కి వాడుకునేదాన్ని. ఎగ్జామ్టెడ్కి వాడుకున్నామంటే ఐటీసీ మనం అప్పట్లో తీసుకోలేదు, అంటే మనకు అలో చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్ ప్లస్ కామన్గా రెండింటి కలిపి వాడేసుకుంటున్నాము. సో రెండింటి కలిపి ఇక వాడేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ టైంలో ఐటీసీ తీసుకొని ఉంటే ఎంతకు తీసుకునేవాడివి, 1,92,000కి తీసుకునేవాడివి. మైనస్ ఈ టూ ఇయర్స్కి 8 quartersకి 5% చొప్పున మైనస్ చేయాలి. $1,92,000 multiplied by 2 years multiplied by 4 quarters multiplied by 5%. 76,800. Yeah, 76,800 అంటే 192,000 నుంచి 76,800 తీసేసి 115,200 తీసుకోవాలి. 115,200. ఈ విషయానికి వద్దాం. ఈ విషయానికి వస్తే 3 years బ్యాక్ ఇంతకుముందు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ట్యాక్సబుల్ చేసేది, ఇప్పుడు ట్యాక్సబుల్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ రెండింటికి చేసినట్టు కామన్గా చేస్తున్నాం. సో ఈ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి, 288, 3 years, 4 quarters, 5%. 288,000 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5%. 172,800. సో 172,800 వచ్చింది. కాకపోతే మనము ఎంత మైనస్ చేయాలి, 288 నుంచి మైనస్ చేయాలి. 288 నుంచి మైనస్ అంటే 115,200 మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. సో 96,000 ప్లస్ 115,200 ప్లస్ 115,200, సో 326,400. సో 326,400, ఎస్. సో 326,400 మనం మొత్తం ఎలిజిబుల్. కాకపోతే అది అప్పుడే సంబరపడిపోకండి, ఎందుకంటే ఈ క్యాపిటల్ గూడ్స్లో మనం ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, అంటే లైక్ ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ నుంచి ఆల్, లేదంటే అట్లా వెళ్ళినప్పుడు డివైడ్ బై 60 చేస్తాము. సో 326,400 డివైడ్ బై 60 చేస్తే
you are getting 5440. సో దీనిలో 5440లో ఎగ్జామ్టెడ్కి కామన్గా ఎంత వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఏమన్నామో ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ట్యాక్సిబుల్కి వెళ్ళిపోయింది, ఆల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆల్కి వెళ్తేప్పుడు దానికి అర్థం ఏంటి, అది కామనే కదా, రెండింటికి కలిపి ఎగ్జామ్టెడ్కి ట్యాక్సిబుల్కి రెండింటిని కలిపి ఎక్స్ వై జెడ్ 3 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అది రెండింటితోటి. సో దీనిలో మనము ఇందాక చేసినట్టుగా ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ డివైడ్ బై టోటల్ టర్న్ ఓవర్ మల్టిప్లైడ్ బై కామన్ క్రెడిట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ 12 lakhs ఉండే, 12 lakhs exempted turnover and total turnover 24 lakhs. Common credit 5440 అంటే దీన్ని డివైడ్ బై 2 చేస్తే సరిపోతుంది కదా మనకి 2720. సో 2720 ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జామ్ట్కి వాడిన కామన్ క్రెడిట్ అని చెప్పి అనొచ్చు. సో దీన్ని ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో చూపెట్టచ్చు, దీన్ని అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి యాడ్ చేయొచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్, whoever is watching there, I know only few people are watching but it's fine. Last one question, if you are good with this, if you have anyone wants to have any clarification on this, I can explain. These are the questions you can expect guys. ఇట్లా చిన్నగా ఉన్న బుజ్జి క్వశ్చన్లు ఏమి ఎగ్జామ్లో రావు. ఇలాంటివన్నీ ట్రిక్కీనెస్లో ఒకదానిలోనే ఉన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎస్, నో, ఎనీవన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? 2720 నిహాన్, ఓకే, యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఏదైనా మంచిగా ఉందేమో. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బట్ మన వాళ్ళందరూ చాలా అంటున్నారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి దీన్ని మనం క్లోజ్ చేద్దాం. అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్లో ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు సెక్షన్ 35 ప్రకారము ఆడిట్ కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ సెక్షన్ని తీసేశారు. సో ప్రస్తుతానికి ఏమో GST ఆడిట్ ఏమి ఉండట్లేదు. సో అదొకటి నేను మెయిన్గా చెప్పాలనుకుంటున్న ఈ చాప్టర్లో. మిగతాదంతా యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్సే ఉన్నాయి. ఎవరికైనా ఇంకేదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏదైనా ఉంటే చెప్తాను, అంటే లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటే చూద్దాం. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్ వీ కెన్ ఎండ్ ఫర్ ద డే. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి గైస్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ how many people are watching and how many people are like showing that interest. Okay, so can we close for the day then? We will meet in the next topic చూద్దాం ఇంకేం టాపిక్స్ ఉన్నాయో. Good night guys, then we can close for the day. I can see only few people are kind of showing interest at this point of time. Yeah, so I'll see ఇండెస్ చేద్దామా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేద్దాం అనేది we will see. It's just I'll just see most of the topics from GST has been covered. I hope you found this marathon of 3 days kind of useful for you. మీకు కొన్ని టాపిక్స్ రివిజన్కి అయ్యాయని నేను అనుకుంటున్నాను. I give my best to cover most of the topics. మనకు 4 hours సెషన్స్ వెళ్ళాయి. సో this is today also we are having the session for 4 hours. So kind of 12 hours lo most of the topics which are relevant for examination have make sure to kind of complete that. So thank you guys, all the best for your examination. We'll see in the next marathon. Okay, bye.